You guys put that volume down. You guys put that volume down. Like there is no volume, Manu. Hmm. Hmm.
What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. You, thy friends despise, forsake thee. Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. In his arms, oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing it out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we
trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. You, thy friends despise, forsake. Take it to the Lord in prayer. In His will take and shield thee. Thou will find a solace there in His arms. Oh, in His arms will take and shield thee. Thou will find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Sing it out, Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Thank you, Lord. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh, Jesus. Oh, what a friend we have in Jesus. Oh. Hey, hello, everybody. Welcome to Balanda TV. And it's me, Edmund Natali Ufo. I am one of the hosts of the show. First, before we start, I want to apologize for starting late. We had some technical difficulties, but we got it figured out, and we're on now. This is the second episode of Balanda TV. And if this is your first time tuning in, Balanda TV is about Balanda people and about our culture, promotion of our culture, and um, expanding it and sharing it with our people and with the rest of the world. Today's topic, we have two topics. It's going to be remembering our late brother, the former member of Parliament, Dr. John Richard Ukele. He is deceased, and we're going to be remembering him. And then the second part of the topic will be the history of Balanda people or the Balanda tribe with our uncle Nicola Bringi. So before I go any further, I'd like to give an opportunity for my co-hosts to go ahead and introduce themselves. Cleto, the mic is with you. Go ahead. Right, thank you all. I murra ka virkulo. I neno kleto tingoi secretary ndika virkon a North America.
ai fa langan idmon velna asor ndati di TCSF zi wananda Dr. John Richard ana vekil Louis Buna mendin fa andati ashui anota salawat o bad ngan ke ada continue ta wudungon ta vel ta kondozi ndano ta gbindingan Nicola Bringi tadi ta vel sole ti ta ring di ka virzinda fa okay you can go ahead and Navila. Salam Jiraki Kabir around the world. طبعا لأنه نيفيلا فيليب Gula لأنه من مكتب ديكا شباب. So that's on our Edmond Velaisorno. We are here for the loss of our brother, uncle, father, John Richard Ukele. So we know this is part of life, but sometimes as a human being, it's just very hard for us to accept it. But you know, ربنا ادانا حياه وربنا بيشيله. But في النهايه I'm sure احنا كلنا ناس مؤمنين. ما في حاجه احنا بنقوله. But the only thing انا بقوله on behalf of Balanda television انه ربنا يحطه في محل كويس ويدي الصبر لاهله وكده. معلش انا قاعد نقول حاجات تانيين بعربي وانجليزي because I wish I can say it all in Balanda but I can't, so forgive me guys. But yeah, ربنا يرحمه ويغفر له. شكرا. شكرا نيفيلا وكليتو. قبل ما نبدا البرنامج بتاعنا الليله احنا اولويز بنبدا بصلوات. الليله انتوا لو شايفين يعني احنا الثلاثه في معانا بيتر فيليب، استاذ بيتر فيليب هو ما موجود الليله، وعندنا اخونا سايمون also ما موجود، هو في السودان، سافر للسودان. لكن احنا الثلاثه موجودين الليله وهنقدم الشو. يعني لو ناس باقي ناس بيسالوا وينو ناس ديل عندهم ظروف شخصيه وعشان كده ما موجودين. انا هرجع المايك لكليتو وبعد كده كليتو ممكن يصلي لنا واحنا بعد كده ممكن نبدا البرنامج بتاعنا. كليتو اتفضل. Okay, anda sesesizo ike awol shine durna ke tana kulu taze tane silent tane zanti shuya sizo idi votinda. Okay, langon dangi no ku te babinda sorgi gavosir ana te kunda kana oti botindino kana ongi kaino na mazinde kulu noge fa kuno ngaino aino jizo min awaldo kayati di kana oti zaino ta gir kulu tare fa di gisis aive kuda agil no aino langon ndayate leng gango ndati aba ma wevan kurungbo wuru ti safir ta babur ke wono babur ti welta nono kana ono lengono nditi babur roti gai ke babur ti ai ti denzite di ti wongon ke loda diti no daga dira babur ke babur ate kurzoi ka no ai no ti bita maka langona welta no kon ke bisono kulu no veri i ande ti vir anda wilati bawulu no isoro no ke ni bi mala kun di zoino ti zar kan ti gai fa aino farakan aino uzun binda kon
Wogbi tani no be wudu turba ano wa haya ajuzu wa haya. Yeah. Fa sinda sesezizoi. Our Father who are in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom. Thy will be done on earth and heaven as it is in heaven and earth, in our lives and at the end of our time. Amen. Amen. Shukran. Qilaitu salawat. Um, uh, Again, welcome to Balanda TV. لو انت اول مره تشاهد بلندا تي في الليله، بلندا تي في برحب بك وبنوريك بلندا تي في هو تلفزيون بتاع بلندا، بنتكلم عن بلندا ودايرين ننشر التقاليد والعادات بتاع بلندا. بلندا تي في ما قناه سياسيه، احنا an independent channel. We are non-profit. We don't make any money off of this TV. I just want to clear that. Uh, if anything, we take our time and our funds to provide for this TV and to make this TV happen. And we want that because we want Balanda TV to be known everywhere. We want to promote our culture and our heritage. And most importantly, we want to educate the youth of Balanda, especially those of us who grew up out of Sudan or South Sudan now. So we want our children to learn about Balanda heritage and culture. That's why this TV is created, and also we want it to be a cultural center. We want it to be one of the ways that can unite all Balanda people. This TV does not belong to one branch of Balanda. It belongs to all Balanda. So if you're a Balanda, you are welcome here. This is your home. Don't feel that um, this is created by certain Balanda branch or any of that. It is for all Balanda. We do not belong to any one branch. We do not belong to any organization of Balanda. I know there's a lot of Balanda communities out there, but uh, we are independent. We are nonprofit, and we work with them. We work with any Balanda community out there for the sake of our unity. Well, we are pro unity of Balanda, all Balanda. So انت لو بلنداوي ده محل بتاعك، انت لو من جنوب السودان داير تعرف عن بلندا ده تلفزيون بتاعك. So you are welcome here. بنجيب على كده. Also, just some rules for this channel. Again, any any guest or us as host, any of the views that we express on this TV, it is our personal views. We are not experts, and we're just community members, and we want to do better for our community. We want to help our community. This is our personal opinion. Balanda TV is not responsible for any views that we share on this channel. It is strictly the view of the guest or the host. So I want to clear that. Also, number two, this channel, we want to respect each other here. It is not about politics. It is not about uh, family problems. This is not the place for that. We want each person, each of our viewers to respect one another. We want to respect you. We want you to respect us, and vice versa. If you don't like what you're watching or you don't agree with what you're saying, that's fine. You can just respectfully go to the next channel, but we will not tolerate any abusive language or any insults. So that's just a disclaimer. I want everybody to know you're welcome here. This is your home. This is your TV, and we want everyone to respect. We want to have a productive conversation and show. Okay. All right. Um, Give me a moment here. Like I said, today our topic will be
the remembering of the late MP, Dr. John Richard Ukele. He is a prominent figure in Balanda community in Western Bahr Ghazal and in South Sudan as a whole. So we will be remembering him and talking about him a little bit. We will have a guest from WOW, one of his colleagues that grew up with him and um, went through all of the struggle with him. He's a freedom fighter. He has done so much for South Sudan and, in particular, Western Bahr Ghazal. He is a son of a Balanda, and that's why we are very proud of him. And we want to send our deepest condolences to his family. Topic for today will be the history of Balanda people. Okay, history of Balanda people with Uncle Nicola Bringi. He is a community leader. He's an elder and a prominent figure in the Balanda community. So he will be coming on the next um, section of the show. اوكي بالعربي الليله هيكون البرنامج بتاعنا هيكون برنامج عن الراحل عمنا دكتور جون ريتشارد، الممبر بتاع برلمان في وسترن بار غزال ستيت. هنذكره هو راجل عظيم وراجل يعني عمل كثير للمجتمع بتاع غرب بحر غزال، وناضل كثير من أجل بحر غزال ومن أجل السودان. هنا فقدنا راجل عظيم، والليلة قلنا لازم نكرمه ونتكلم عنه. والأجندة بتاعنا نمرة 2 هيكون عن تاريخ بلندا. تاريخ بلندا مع عمنا وخالنا نيكولا برينجي، هو زول كبير في مجتمع بلندا وزول عنده مكانة في الكوميونتي، وهو هيورينا عن تاريخ بلندا في الجزء بتاعه ده الليلة. انت لو اول مرة بتشاهد بلندا تي في، احنا بنرحب بك، نقول لك بلندا تي في حقك. التلفزيون بتاع بلندا هو لكل بلندا، ما بتاع بلندا واحد ولا كده، ده لجميع بلندا وكمان لجميع السودانيين. انت لو سوداني درت تتعلم ولا درت تعرف شوية عن بلندا، ده التلفزيون بتاعك، بنرحب بك هنا. عندنا قوانين في محله في التلفزيون ده. القوانين هو التلفزيون بتاع بلندا لازم نحترم بعض. الاحترام موجود، ما دايرين كلامات فارغة ولا أي كلام ما ياهو. كل شيء لازم يكون فيه احترام. التلفزيون انت لو بتشاهده ما عجبك، احنا ما عندنا اي كلام في ده. انت ممكن بس بالراحه باحترام تمشي لقناه ثانيه. فيسبوك مليان قنوات، ولو قناه ما عجبك ولا الكلام اللي احنا بنقوله هنا ما عجبك، ما عندنا مشكله في ده، لكن ما في داعي للكلام الفارغ ولا ل قل الاحترام. بلندا تي في التلفزيون ده تلفزيون بالعربي بيقولوا شنو يعني، ما في نون بروفيت. انا عربي بتاعي ما قوي جامد، لكن ده علشان انا كبرت برا. التلفزيون ما في ما بنستفيد فيه حاجه، ما بنلقى قروش من وراه ولا اي حاجه. احنا شايلين من زمننا ومن من قروشنا، عشان كده عملنا التلفزيون ده. ومش عملناه على انفسنا، عملناه علشان عيالنا والعيال اللي كبروا برا عشان يتعلموا عن بلندا، تقاليد وعادات بتاع بلندا. ده ياهو هو بلندا. لو انت اول مره بتشاهد ده ياهو تلفزيون بلندا على كده. كليتو انت ممكن المايك بيكون معك، انت ممكن تقول الكلام ده بروتان كمان. وايوه اغلبيه بتاع التلفزيون اللغه اللي بيتكلموا فيه هيكون اغلبيه ببلندا، لكن احنا بنتكلم بعربي وانجليزي عشان الناس اللي ما بيعرفوا بلندا كمان ما يحسوا يعني هم ما جزء من التلفزيون ده. Okay, so this TV is in Arabic and English and Balanda, but the main language is Balanda. And that is the reason for that is we want to include everybody. We want to be inclusive. We don't want those of us who grew up outside of Sudan
and those of us who don't know Balanda language to feel that they are not part of the and excluded. So this is your home, Kileto. You can go ahead and um, say that also in our native tongue. Ai neti di kaman ti morati da te vip langon kodo ti mon velna shukran zong idmon Balanda TV no mvuno bindano do maino asasan di soa gedin gel ndika vir yani ta lim zoso vir zika wingona zonti wondon wa bidu noka kawanin ti yel tam vuno no I wudungon ti digbin vuno no niti zeirsa zika na uno kono do angi be bi ngono vel bi songo na ya takana ti bi bano dutita la ngode wo kabi kan fuati ke tir ngo ya bi ke bien fu ngon ti no ngon be yel ngo tabi ka ganun langan ban fa Balanda TV alwo mvundi ka vir aino zika vir kulo dun zegbi ka vir kon ba ngwamin junub nga Sudan bituno bindano wo dura ngi soleti mvuno no ngo kamando welcome ngo tede muskila wala asorno do tima no diti makir wa kodo no vegel bindano Dr. John Richard ni mano kerka ye kana awona taso ana winda awudungon ve mako taso tuna fa kana won kwendi kanon dingi ay ketirgi du wilati abi tafasil na ziada ndiso du maswa siasa abidu kon ba abidu kona ger so agedim so agel ta talim wanzo vir zika vir murtukulu wa kon e kusus ndiso ta yel ka weekendi ta ternga barnami gon sorno tiria maino poduti Julio Vigencio nino awudo ngonande gidi kwa Maria ta wananda Dr. John Richard faniti di versole to shui azinda ndiso kana otangi kana won wingi ni wa le John Richard nana ne gidi nota wana niana bidaka na Edward Richard ni soro no abuna bike ni sakana fanengi nino through Richard through Edward dize wana won kon Jimmy abidu Arizona kon Vigencio atunta sole toki duti ake bi poduti Nicola Bringi niti akamanti vel ta kondika virzinda ka vira bitatino mewe fa nda sa ikono neti del ze Mike del te zi idmon na forward ikuno shukran gracias Okay, Leto shukran على المشاركة بتاعك. نيفيلا انت لو عندك كلمتين دير تقول طبعا بديك الميكروفون بعد كده بعد ما انت تتكلمي هنمشي في ميوزك بريك بعد كده ممكن نجيب اخونا من واو زميل بتاع جون ريتشارد كبر معاه وبيعرفوا حق المعرفة وناضل معاه من هم الشباب. فأنا بديك المايك انت تفضل. أنا ما حيكون عندي كتير خالص أنا بقوله but نتي حاول تبي لا تنجوي so ندور بلاينو like unity نديرو Uganda تكبرنا مهم شديد like لازم تتما unity وما في لازم تما تنوفوي كبر تدو نجي ولا no
ما ضروري دي ماتي نبويبا نيجي كي بكاي كتير ماتي كي لكن this is a time دي في around the world لانه دبي بدور نوع ماتي نومي كانوا not together I'm very happy يعني كانوا شارك من different محلات لحد ما نتيجة وتايتا كأسوار بيوا وشنو وكده نروح ديكبر نو so يا ريت بتي continue بروح هو unity نو مهما حصل في النهاية بيرنوفير so ندور بلاينو يعني as a young generation المفروض بتتعلم يجيد من كاينو تيماتينو نو وسيدي سوا سوغو نيجي كيبه كسوغو كتير عشان كده كبر جيت رياك كلوبا لكن newa tiba de no one and uncle no John Richard murtuno no biya wudu wila tia taiya wila murtuno is just a matter of time nengi gba luveno tia no di wala luvenga sintia no di ashankira murtuno no is good no tia no tanjombo ngware ashankira mahma kan nengi ki sometimes forgiveness no sap lakin try not to find a place in your heart not to let things go lanu fini haya do not pinoka diu belet na ati be min التراب والى التراب سترجع so شكرا ادمو اوكي شكرا سيستر نيبيلا. احنا هنمشي في ميوزك بريك شويه وبعد كده هنرجع. نيبيلا انت حاول تجيب زميل بتاع الراحل دكتور جون ريتشارد اوكل في واو. بعد كده ممكن نجيبه ويكلمنا عن جون ريتشارد شويه. Hello.
Okay, all right. So that was a music break that we had to go to. الغنى ده it's named Gaza. and الغنى ده على حسب الفكرة بتاعي أنا اللي إذا عارفه، وده طبعا معلومة أنا عرفته، طبعا أنا ما كبرت في واو ولا في خرطوم، لكن المعلومة اللي ادوني في موضوع الغنى ده على حسب فهم بتاعي هو غنى بغنوه لما الراجل يموت في قبيلة بتاع بلندا. الدرام these drums are well known and it's very famous for Balanda. When you become a teenager, also they play that drum for you now because you are reaching, you have reached manhood now. So they play that drum and it's called Gaza. And also when you pass, they play that Gaza. So it's used in a lot of things. It's also used in weddings, Balanda weddings tradition. لو انا كمان off a little bit كليتو ممكن زول كبير كليتو ممكن expand on it، وبعدين انكل نيكولا ممكن he can explain it maybe a little better than me. لكن ياهو that's why we play that. دكتور جون ريتر يعني هو بطل، واحنا we're very proud of him. يعني هو قد حياته كله من اجل غرب بحر، وهو ولد بتاع بلندا. سو احنا كبلندا يعني فخورين به. معلش ربنا شاله بطريقه ده، لكن احنا كمان يعني هو مش فقط لبلندا بس، هو فقط كبير لمجتمع بتاع غرب بحر الغزال كله ولجنوب السودان عامه. سو يعني بيوجع. انا الرساله بتاعي البسيط للمرة بتاعه، لامه، لاخوانه، لعياله، لناس القريبين معهم، انا داير اقول لكم معلش ربنا شاله، شدوا قلبكم، ربنا يديكم صبر. انا بعرف الوجع ده كيف. انا شخصيا قبل 8 شهور فقدت ابوي، والوجع ده انا بعرف وجع ده قد شنو. انا هسه قاعد قدامك ده في وجيه في قلبي، لكن بنشكر ربنا لانه بيدينا يوم تاني واحنا لسه قدام. لو في اي حاجه انت بيجيك شعور انت بتسال نفسك ليه الكلام ده حصل، you know. انت الطريقه اللي بتقدر تعمل بو الا بس شنو، ترجع لكنيسه وترجع لبايبل وابونات بتاعنا يا هو بيقدروا شنو ينزلوا قلبك تحت ويصبروكم. معانا هسه واحد من اصدقاء بتاع جون ريتشارد في تلفون من واو. دكتور جون ريتشارد البطل جون ريتشارد. انا ما قابلته شخصيا، لكن اول مره سمعت به كان في 2014 لما كان مسجون، ومره ثانيه سمعت به لما كان جاء في تلفزيون بتاع غرب بحر غزال. هو راجل بطل قضى حياته من اجل غرب بحر غزال. freedom fighter. يعني قبال السودان في حركه شعبيه، هو كان راجل بطل وناضل كثير من اجل جنوب السودان.
وبالذات من أجل غرب بحر الغزال. So إحنا مبسوطين we are very proud of him. It's unfortunate that this happened. لكن بنخلي كل شيء لربنا. المهم في صديقه وفي زول كبر معه موجود معنا هنا، وكان واحد من المعتقلين معه في واو في 2012 2013 انا اظن الكلام ده. so هو ممكن يورينا شويه عن البطل بتاعنا جون ريتشارد. سيستر نيفيلا لو البرادة موجود انت ممكن تجيبه بعد كده. طبعا معلش هيكون بعربي عشان I know في ناس ما كلهم هنا بلندا وكده is a بلندا show but في ناس هنا ما مننا عشان this is very important for them too. so أنا هقدم مع جوليو بنسانسيو، هو برضه عضو سابق في برلمان كان في واو، هو بيبقى لي و he's like هو السبب اللي أنا عرفت أبوه جون ريشارد because لما مشينا نزوروه في السجن 2014 that's how إحنا لقيناه مع بعض. so أنا هدي فرصة لك يا جوليو بنسانسيو. so أنت لو سامع you can go ahead, the floor is yours. اوكي ثانك يو. انا عايز اشكركم واشكر الموقف الشجاع اللي انتم بتعملوه والتطبيق اللي انتم بتعملوه بالميديا بوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي. قبل ما اقول اي حاجه انا كيلو كونستانسيو ممكن تنزل. انا واحد من المنبر بتاعت البرلمان. انا زميل بتاعت جوفيكس في الثلاجه بتسمع جوفيكس في الغرابه. انا اسمع جوفيكس من الدكتوره كنا في الابتدائي قدامنا أكتبت كنا في المدرسه الثانويه في الجامعه الثانويه وانا في الجامعه بوراو. لكن ثاني في الجامعه في عمل السياسي تنظيم ما يعرف في الجبهه الوطنيه الافريقيه اللي هو NF التنظيم بتاع الحركه الشعبيه في الجامعات ونزات. جون ريشارد هو ما زول عادي، زول فريد النوع، زول يعني طبعه وصديقه انسان عادي، انسان ما كثير المشاكل مع اي زول. مين معنا لسه جون ريشارد لكن معنا فارقته وهسه انا موجود في واو الليله جبنا جبت بتاعت جون ريشارد في واو وصلنا اتفقنا في المنطقه ده ما تجي مننا الكلام مع جون ريشارد الفتره اللي عرفت فيه وما صرنا نسمي جون ريشارد مشكله مع زول او بدونات المشكله او يتقولها او ثابتني ودي نقطه تقولها واستجواب ثاني. فبالتالي ده بيقول لانه الزول ده يعني زول محبوب لكل الناس، زول محبوب لكل المجتمعات. فهو عنده كاريزما ما متوسط في كل الناس اللي انا تعاملت معهم وانا عرفت. وده خلى الأخطين يكون زي ماجوريتي. جون ريشارد قائد سياسي، قائد تنظيمي، متكتف في عمل تنظيمي في التفاوض والمقاومة. وجون ريشارد درب ناس كثير. جون ريشارد عنده بصمات على مستوى بتاع جنوب السودان كله وعلى مستوى بتاع السودان. لما حصل وقع الخبر بتاع السودان بتاعت الرشيد والمناخي الراشد الخفيف جون ريشارد كل الناس حتى ناس من الشمال ناس من الشرق من الغرب كانوا بيعتقلوا، كانوا بيشوف برينيا وبيعتقلوا وطعتني زميلنا أو أخوي أو رفيق صديق والبطل جون ريشارد. فبالتالي ده بيكون على اعتباره هو كان زول محبوب من كل المجتمعات الموجود في جنوب السودان في وقت السودان. جون ريشارد هو خلق تراث كبير جدا، وتأكيد التراث ده عشان يكون التراث ده هيكون في مشكلة كبيرة جدا. وهذه القيادات الشبابية والقيادات أصلا هو إنسان مساهم وإنسان محاور، إنسان مهندس وإنسان عنده قدرة
على تجاوز كل المراحل. ورشة 2012 في أهداف بتاعته هنا تم استقلنا مع جمهورية السوا وعملنا تقريبا شهرين. ال- 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 الإدارة بتاعت الجهاز الأمن بعد ذلك حولونا للسجن، وفي السجن قعدنا سنتين مع جمهورية، يعني كنا بننام سوا، كنا بننام سوا وبنقوم سوا وبنعمل سوا بننام سوا. جمهورية الملف بتاعت القضية بتاعت أحداث هو كان يعني كان بيمثل المرجعية، بل حتى لو في أي من النزلاء اللي كانوا محتجلين بعد هو كان دور البهاوي تعمل له كانسل، بهاوي بيقعد معه كتير بيتولد معه كتير. فبالتالي يعني الفترة اللي أنا عشت مع جوزيتي أنا ما عرفت في يوم إنه جوزيتي ممكن يزعل أبدا. جوزيتي ما بيستغنى من الموقف، ما بتراجع على الموقف، وده الناس اللي بتلقاهم في القيادات، سواء كان قيادات الصف الاول في الدوله سواء كان قيادات الصف الثاني او في البرازيل. فالميزه ده حتما نادر ما تلقاه في وقت الحاجه. جون ريتشارد قبل ما يستقل ادارته حوالي الساعه 1:30 يوم السبت هنا كنا في شرطه مع جوزيتي لانه عنده مشروع كبير جدا. هو كان شغال في كتاب كتب عن أحداثه والتجربة بتاعت البرلمان من 2012 حتى مع 2016. دور رجال كنا بنبادل الأفكار لأنه ده كان عبارة عن مذكرات كنا قاعدين نشتغلوها لما كنا في السجن، فهو أول اسم المذكرات ده عشان يكون كتابه يدع فيه بسمات وأفكار بتاعته. كنا بنبادل بعض المعلومات وبعض التواريخ وبعض الأسماء المفترض يذكر في الكتاب بتاع جون ريتشارد. جون ريتشارد كمل الكتاب بتاعته، والنسخة الأول من الكتاب طلع وأداه للزمن فرد راجع الكتاب. التكلفة بتاعت الطباعة بتاعت الكتاب كان يبلغ حوالي 10,000 جنيه مصري. جون ريتشارد دفع القروش ده، ومنتصف سنة 2 يفترض يتم الطباعة بتاعت الكتاب بتاعت جون ريتشارد. وده واحد من الإنجازات اللي أنا قاعد أقول الزول عنده كاريزما مختلف تماما من الناس اللي أنا تعاملت معاهم سياسيا اجتماعيا. ده واحد من الحاجات اللي جون ريتشارد شغال فيه. والكتاب ده يمكن كان بيحمل مجموع من الصعوبات، مجموع من القضايا، مجموع من الإشراكات في النقطة السياسية الحاكمة ولاية كتغام البحر. والفترة اللي ساعدت فيها المشاكل وأسباب الشرع إنه يكون 2012 يكون اعتداء على الناس على الأبرياء أو يكون ضرب الناس قتل الناس وسجن الأبرياء وتناول حاجات كثيرة جدا. فبالتالي أنت يعني الأفكار اللي كان هو دراسته أو كان يفكر فوقه كان أفكار طويلة المدى. دول عنده سمو، واحد عنده دول عنده قدرة التحمل. دول جدا هنا وجانا حسب مواقف مع فيه كان يعني حياة بتتسمو يمشي فيه، لكن بالقدرة بتاعته علينا كثيرا نطلع من المواقف المختلفة كثيرنا يعني نصبر حتى مع نسلة من حقيقة أنا بقول صراحة بالنسبة للمستوى بتاع بلاندا ده فصل كبير. فصل كبير ليه؟ لأنه الشهادة بتاعت مجتمعات ثانية. أنا جيت من جوبا دي اتعرضت ليلة من دور الجثة. أنا جاي معي وقت يكون من 6 أفراد، في واحد من أديعي، في واحد من ويسترن إكواتوريا، في واحد من سنترال إكواتوريا، وفي واحد من بلو نايل. الستة أنفار دول وقت معي من ناس براسكين الجثة
والاسره وجينا حتى هم قاعدين معانا، قاعدين معانا في البيت في مال البيتا في المسمى وفي الدور البيت، وكانوا تعيشوا بيقولوا احسن من البلد ده. كده عقلية بتدل على انه الدور ريتشارد هو كده يزرع حبه وكل المجتمعات بتاعت جنوب السودان. هنا استقبال بتجسر بتاع جون ريتشارد في المطار كانت بتستقبل هي في استقبال بتاع مسؤول كبير جاي من برا، او في هدف ما تجي في المطار بتاع المطار المسكين الدولي، لكن هي الاستقبال بتاع ثمرة جون ريتشارد الأولى جزء الحياة بتاعته والناس كله من أجل قضايا المجتمع بتاعه، دول محبوب في الدائرة بتاعه، محبوب في المجتمع بتاعه، محبوب في المجتمعات الثانية. فجون ريتشارد هو الراعي عننا، لكن لا يعني إنه هنا بنزل نبكي عليه، بنزل نفكر إنه الغرب ده كيف هنعمله كيف، الغرب ده هنعمله ده كيف. صراحة يعني كلنا مؤمنين يعني دي صدمة كبيرة على المجتمع بتاعتنا، وانت ما تتخيل يعني الوضع بتاع الدور ريتشارد في المطار الليلة أنا جايين للجبهة، انت ما تتخيل. طبعا احنا طلعنا من مصر طبعا الساعة 7 الصباح يعني قنبل أكثر من 500 عربية. كنيسة بتاعت الجزر ما لا حتى ناس واقفين برا، في ناس ما تبغى تروح لكن دول للحاجات اللي هم سمعوا عن دور ريتشارد. فبالتالي أنا بالنسبة لي هنا فقدنا واحد من أهم الكوادر بتاعتنا، واحد من أهم القيادات، وده صمت كبير، صمت جلل. الحاجة الثانية هنا كمجتمع بتاع وسط الغزال أو كمجتمع بتاع ولاية الاتفاقات، هنا محتاجين إنه نتوحد، محتاجين إنه نشيل بعض، محتاجين نكون بينا في بعض. الكلام ده انا بقوله نتيجه للتجارب ونتيجه للمواقف ونتيجه للحاجات اللي قدامنا. في فتره وجيزه لنا كتير مجموع كبير من الاختيارات بتاعتنا، فلو ما توعدنا ما كنا يبقينا في جنبات القاب والفرق ده هنا ما نقدر نملاه، وما نقدر نكون في المجتمع بتاعتنا الى الدار الامان، ما نقدر نشيل الشعب بتاعتنا للسفر الثانيه. انا بقول كده من عشان انا دور سياسي، لكن القياده بتاعت المجتمع حتى في قيادات قيادات اهليه، في قيادات في عمل اجتماعي، في قيادات شبابيه محتاجين نتكاتف مع بعض، في قيادات نسويه محتاجين نبني بيننا مع بعض، في تجاريين محتاجين نبني بيننا مع بعض، في سياسيين محتاجين نبني بيننا مع بعض. لما تبنينا مع بعض تدينا قوه، والقوه دي بتخلينا نفكر تفكير كويس، بتخلينا نكتب المستقبل كويس، بتخلينا نحضر للدفعه الثانيه. ودي كان واحد من الحاجات والتعريف الدور ريتشارد. دور ريتشارد ما انسان عادي، فتكون يا عادي دور ريتشارد انسان فريد النوع، انسان ينظر للمستقبل بالنظر ابعد من اي دور. وبالدليل على ذلك دور ريتشارد اننا في السجن هنا كنا جايين نشتغل، خلتنا علاقات مع اداره السجون، خلتنا علاقات حتى مع طبقه النظر الثاني كما محبوب داخل السجن. فبالتالي انا بجد عجيب جدا، وانا ما متخيل ما مصدق يعني كانه يعني انا بالنسبه للجريده هنا كلنا زي امله واحد وشايل الامله الواحد. يعني معانا اللي انت شفتني فوق انت هتشوف في فوق الحاجه انت في اللي انا هتسمعها من الجريده. فبالتالي يعني الجزء من الاكتيفيات انا قاعد اشوفه، انا قاعد احس المنتج انا قاعد اكورك عشان الناس تكورك، لكن انا قاعد اكورك لكن يعني انا فقدت الجزء الثاني
مننا من نفسنا اللي هو أخوي وصديقي ورفيقي المنادل والرشد، وواحد من أهم القيادات أنا عرفته، واحد من أنجح قيادات أنا عرفته والرشد. طموحات كثيرة، طموحات بتكون المواطن ده عنده حق، طموحات بتكون المواطن محتاج لخدمة، مواطن محتاج لعدالة، مواطن إنه الناس لازم تجتهد وتجتهد في كل اتجاه، بس ما تتجاوز. فما زول سلطوي، ما زول ماشي، ما زول عنده مشكلة مع زول، لأنه أنا قاعد أقول الكلام ده يعني حتى الأسرة التجاوزية أخوانها أشقائهم، بس مرات لو عايزين يعرفوا حاجة مثلا يا جيل أنت أخوك، أنا لأنه بديت العلاقة الرقمية الجورية خصوصا لما كنا في الجامعات علاقة تنظيمية، يعني كان إنه يعني أنا بعتبر ده أستاذ بتاعي. أنا أتمنى من الجامعة بتاعتنا إنه هم يفهموا معنى بتاعت القيادة. لو أتاهم والسند حاجات في الصورة اللي أنا شايفه في الفقدان بتاعت أكون الرجل لحد ما هو ليلة مشينا في البناء في المعاد بتاعه ولا رفع نفسه ويقول يكون موجود فوقه السند والدعم والقوة ده. لو أنا استمرنا فوق الناس الأحياء اللي عندهم طموح يحكوا المجتمع بتاعنا، أنا أستطيع أن أقول نفسي في الرجل بتاعي من البيت. الإنسان بتاعي بيكون موجود في المجتمع بتاعي، هو بيكون موجود بتاعي. الكتاب بتاع الرجل المكتب هو بتاعنا هنا في المجتمع بتاع بلدنا. أما ده هو في مجتمعات ثانية، في ناس من البيت، في ناس من البيت، من طون، من بلدان، كنت تقولوا هنا عايزين قبل وتجاري بتاع الرجل. كنت تقولوا المقالات هنا عايزين المقالات تشجع، هنا عايزين أفكار الرجل تشجع، تنزل في تكتب مقالات عشان تشجع كمان الشديد هو موجود. وأنا أفتكر إنه لينا أولى بالعمل ده، ونتكلم علينا مع بعض بإمكانياتنا البسيطة الموجودة. هنا ممكن نعمل حاجة من فكرة التجربة يكون صافية أجيالنا، يكون صافية للأجيال، ويكون صافية للمجتمع بتاعنا. فده ده الحاجة أنا بقدر بقوله بجد. يمكن الولد أفكاره مكسر لأنه الصدمة كانت كبيرة. يعني أنا ما متخيل أو أنا ما مصدق اللحظة اللي أنا قاعد نجم في الرجل التراب يا دوب أنا قاعد أقتنع إنه الزوج ده خلاص أنا عرفت. فبالتالي أنا حقيقة عظيم جدا، يعني أنا نظرت الجانب الثاني من نفسي. أنا فقدت وعي من دوامة بتاع الحياة بتاعي اللي هو أكون رسيتين وكتبتين دون ريسبكت. هذه الكلمات البسيطة والحاجات اللي أنا ذكرته في حاجات كثير. لو أننا كنا نتكلم عن التاريخ وإسر الجغرافية لا يترتب على الجغرافية زي ما كنا علماء. كنا في سنة كافة، أنا كنت في السنة الثانية زمن بتاع ابتدائية. يعني لو أنا كنت في الحياة الجغرافية لكاد يوم الوين انتقل فيه يكون بس كتاب طويل جدا. ده هيستوري، وأنا متأكد هيجي في مناطق آخر، هيجي في فرص آخر حتى ما الجغرافية ما أنا فاهم، لكن هيجي في بس عايزين نفس الجغرافيا بالطريقة زي ما عملناها لنا هنا عندنا هيكون 30 ورات علينا على نفس حاجات الجغرافيا. علينا نعمل حاجات كتير عن الجغرافيا وانتوا وعنينا وكل الناس نجيبوا مع بعض نشيل بيننا في جنبات عشان الأفكار بتاع الجغرافيا ما يموت.
والبكتيريا تقبض الجلد ما يموت في شغل الاكل اللي انت بقيت تعمل فوق. فكره التجربه البتاع بتاعته المعارف بتاعته لما نقول يتحدثوا عن سيره ذاتيه عن اعمال التجربه وعن الحاجات السريه اللي عملت المجتمع، يعني كده خلي انه اسمه ده يكون موجود، هيخلي انه هو يكون عايش جننا، والاجيال الثانيه هو بيكون اسمه كان في اسم جون جدا، كان في اسم جون جدا عمل كده كده يعني، ده هو عايش من الحاجات المهمه جدا. فبالتالي انا اذكر اخوي فيرا فعلا كنت زاروني في السجن ثم كان بكم كان جايين بكم ولسه جاي استغرب يعني انا لازم نفس الريتم ده كنت هم قالوا لي بتحكم اسمه. فالحاله والوجه والشخص اللي كان هنا فوقه يعني كانت ف الناس بدوا فوق. اخيرا اخيرا في نقطه بس انا ترى اقول يمكن ده نقطه غايه الاهميه. في ناس كثير كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي استخدموا المنصه بتاعت الوسائل التواصل الاجتماعي لإشاعة وحاجات ما كويس. ناس كتبوا يا اخي شو وضع الاقتصاد التعبان كده هو انتهر ووضعه كده والرجل اللي بينتهي بيدخل نفسه هو كان مثلا من الاسبوع والرجل هو لما انتقل لربنا هو كان موجود في المدرسة والرجل وقبل ما ينتقل هو كده جدد الإقامة بتاعته في مصر والرجل عنده مشروع بتاع الكتاب في مكان فوقه مشروع بأفكار زي ده وقدرات زي ده هو ممكن يفكر يعني أبدا. في حاجة أنا عايز أعطي دلوقتي بناء على سنة الرسل، بناء على تواصل أنا كنت بدراسة مع الرسل وقال هو ما يستحي باليومين، ما يستحي باليومين. يعني كده أنا بتأكد لكم إنه إذا كان يقول عايز مستفيد من حدث ذات الرسل عشان ما كشخص صحفية او كنقل معلومه وكبر حاجه دي مقطع يفترض ان انا الاطباء وان انا الاطباء وان انا اعمل تحقيق المصاعب بالرجل الانسان ممكن يتحمل. هنا قعدنا في السجن 14 يوم بعد ما اكلنا وما شربنا مويه اعتصمنا والسجن يعني مثل 100 سنه لنا عشان التعامل اللي كان بيتعاملوا فيه مع النزلاء بتاع الدكتور. هنا اعتصمنا 14 يوم وصلنا للمرحله انه كان بيشيلونا بيودونا للمستشفى ولا في اليوان ولا في الانسان ده عشان هم بيقولوا الجلوبات حتى ما تقولنا انه نرجع النتيجه بتاعت الناس والحكومه والسجن يجي يقتنع انه الناس دي موافقين يعملوا قضايا النزلاء او قضايا المساجين. فده الجزء ده الجمهور بتاعت المجتمع بتاعه الجمهور بتاعت الشعب بتاعه هو ما تلجا للفكره بتاعت انه هو يستحق. في الحصل اقول بروفيسور التعديلات جاريه هنا كأصدقائه كأسرة وكمجتمع بتاعته هنا ما وجهنا الاتهام لأي طرف توصل حاجة معنى وجه الاتهام لأي طرف توصل حاجة لأنه في مسائل قانونية في إجراءات جنائية سنوات مصر بلد متطور وتوقع فيه حاجات الكويس وتوقع فيه حاجات الصعب فهنا تم تجربته لأنه النتائج بتاعت التحديات تظهر تورينا ملابسات بتاعت موت بتعقونا كم شنو هنا في الكوبا واو الرباط في دول كثير مثلا القدس البيضاء والقدس البيضاء هذه دول ممكن مقتنع انه يعيش ممكن يعمل كلام كده ممكن يعيش بشكل مستحيل ده ما بيحصل ده ما بيحصل
فبالتالي نتمنى انه ملابسات بتاعت موجة الجورديكت كان تحقيق يوصل لنتائج على المجتمع بتاعتنا كمجتمع بتاع بلاندا. يعرف انه هو فقط ينام كيف هو فقط في بتاعته كيف. هذه الحاجة أنا عايز أقول وأنا ليقين وأنا لقناعة إنه ما مسألة الزمن. الحقيقة والحق في يوم من الأيام سيظهر وأنا نسمع وأنا ما نستعجل، لكن ما مسألة الزمن حقيقة هتظهر وأنا ما نفسي هنتكلم وهنتكلم. وأنا بشكر نيفيرا أبغى بيكم ونتمنى إنه نتوحد لنا كبلاندا، نتوحد لنا كبلاندا ونوحد جهودنا نوحد أفكارنا. لنا محتاجين للدعم بتاع بعض، محتاجين الوقفة مع بعض. الشغل اللي انتوا بتعملوا الشغل ده الدعم أكبر مما تدفع دولار. دولار دعم اللي انت بتعمل شغل ده أكبر من قيمة بتاع الفلوس. أنا كمان بشوف إنه في وقت الحالي بنستفيد من التكنولوجيا إنه عشان هنا نقدر نعدي نجيبوا الناس بتاعنا، نوحبوا الناس بتاعنا، نجمعوا الناس بتاعنا أو الأهداف بتاعتنا. ولو ما كنت حديث عليكم وانتم في ناس كتار موجودين في الساعات وأنا بشكركم وبتمنى إنه ربنا يعزي كل المجتمع بتاع بلاندا عن برا وفي الجوا وفي أي محل على وجه الأرض تعزين ومسبرنا، وإن شاء الله خلينا نوصل للنتيجة بتاعت موت بتاعت أخونا جون ريتشارد. فشكرا جزيلا. اوكي، طبعا ده كان معنا اخونا جوليو بنسانسيو من واو. هو كان في جوبا، هو من الناس اللي شالوا الجثة، يا هو زي ما هو حكى كل حاجة عن المرحوم وكده. جوليوس، قبل ما تمشي رسالة أخير لناسنا في نورث أمريكا، إحنا ما معاكم هناك وكده، لناس في الدياسبرا، كلمة أخير منك and then we will let you go. شكرا. اوكي ثانك يو نيكولا. أنا بس عايز أقول كلمة أخيرة للناس في الدياسبرا، كندا، أستراليا، أمريكا، حتى في دول بتاعت أوروبا، في جنوبين موجودين في أوروبا الشرقية كتار، في بلد في أي مكان موجود. أنا عايز أقول لهم عشان نتوحد. جون ريتشارد لما يتوفى عنده ولدين، عنده مرة حامل موجود صغيرة. خلينا كمجتمع بتاع بلدنا أولا خلينا نتحمل المسؤولية بتاعت العيال بتاع جون ريتشارد، لأنه الجوريس تقدم لمجتمع بتاع بلدنا وحاجة لأنه مع أسرة بتاعه مع عيال بتاعه. فدي الرسالة بتاعتي للمجتمع في أي محل. خلاص جوليو، شكرا كتير، ونتمنى انه ربنا يكون معاكم، ربنا يصبركم بيك كله يخلص كويس، وانت مع وفد اللي جيتوا من جوبا تقدر ترجعوا بالسلامة. شكرا، يومك حاجات كتير كلير، واحنا بنكونتينيو هنا بنواصلوا مسج في ناس اليوم متاخرين وكده. احنا بنشكروك كتير خالص، ربنا يكون معاكم، ربنا يعزي ناس كله، عزي اسره بتاعت جون ريتشارد نيابه عن التلفزيون بتاع بلندا، واحنا بنشوفوا لقدام احنا هنعمل شنو. شكرا كتير جوليو بنسانسيو من واو. اوكي شكرا وشكرا للكاتب بتاع التلفزيون بلندا، وطبعا نتمنى انه التلفزيون ده يعني يشيل بلندا كله. وشكرا لك. اوكي يا طبعا انا بس معلش ادمون انا هاخد منك فيري كويك.
جوليو بنسانسيو زي ما هو قال لكم that's how أنا عرفت. أنا بتكلم شوية عن how أنا عرفت جون ريشارد. يا هو إحنا كنا مشينا مع خالتي فاطمة جيوة، كان عرف خالتنا في واو في 2014. So during إحنا مشينا لويدنج it happened إنه جوليوس كان مسجون هناك. جوليوس is related to me. that's how إحنا end up مشينا نزوروه. and then زي ما هو قال إحنا كده لما مشينا أنا ما بعرف جون ريشارد. and then يعني أنت لما تشوف شكل زول في السجن الناس اللي في واو القاعد واللي بيعرفوا سجن واو، معلش أنا هقول بعربي because it's just I can't say all of it in Balanda and I know في ناس ما بلندا هنا بالذات أو جون ريشارد ده. So it was very sad, you know, like when you see your loved one في منظر اللي انت عمرك ما شفته. and then بالنسبة لنا احنا كنا جايين من برا like we don't live in Sudan, so it wasn't something easy. it was heartbreaking. this is where احنا بيجينا لما قاعد نبكوا يا هو قال لنا انتوا جايين تكوروا كل شنو، احنا مبسوطين انه احنا شفناكم. and he started telling us stuff, you know, زول بيحارب من أجل بلده وكده. and this is how I look at this person. زي ما جوليوس بيقولوا he's not a normal person. يعني زول في pain في everything he's trying يصبرك يقول لك كلامات I was like really. so anyway from there يا هو جا مصر we start communicate وكده. الحاجة الوحيدة أنا بس دار أقوله لينا إحنا كله كبلندا ولا الناس الغير بلندا ناس ويسترن بحر الغزال، يعني جوليو make it for us very clear. في ناس اللي بيقولوا اوه جون ريشارد كان عنده مشكله ماليه that's why هو انتحر. زول لما يكون في مصر قاعد يجدد اقامه بتاعه that means this person ظروفه كويس. this is number one. number two who he's a principal في مدرسه في مصر. that's number two. so هنا زي ما جوليوس قالوا لحد هسه اجراءات ماشي. ما في زول فينا بيقول في شنو وفي شنو، لكن الحاجه الواحده اللي انا proud of it انه جون ريشارد مات راجل. واحنا كبلندا كناس ويسترن بحر الغزال we are proud of John Richard. he leave a legacy that انا ما شفته. I have been watching videos بيكا وشنو، لكن يعني انا عرفت انه في مرة بلندا ولد راجل لنا you know. but هنا كبلندا انا بيصير انه ده دورنا مباشر، بما انه زي ما جوليوس قالوا في ناس جو من إيكاتوريا، في ناس إيكاتوريا مشوا معاه، وفي ناس من ابيي different tribe because جون ريشارد ما زول بتاع قبلي وما زول بتاع قبيله واحد. so هنا بلندا دورنا انه homework حقنا we gonna do. يا جون ريشارد ده انتوا دارين ولا ما دارين you guys have to find a way to help those children because they عيال بتاع جون ريشارد. this is a must for us. كتب اللي هو خلاه ده this is a legacy not just for us at Balanda but for South Sudan. هيجي زمن we will find a way how to work نشوف احنا هنعمل شنو. and I feel so relief بعد ما really أنا كنت I was in so like since the death happened like so many news إنت بتسمع but you know after Julius talk I feel so relief because the زول ما he knows him better than any of us here. so I feel relief. I'm just gonna let it go ونخلو لحد ما قانون ياخد مجرأه. but as a Balanda we are proud of you John Richard. may your soul rest in peace. thank you. Okay, Nicola, shukran. Brother Julio من واو شكرا للتاريخ اللي تعديتنا شوية عن جون ريتشارد. أنا بدي فرصة لسكرتير العام بتاعنا بتاع بلندا في أمريكا يقول يعلق شوية وبعد كده أنا هتكلم بعده. برادر جيمي انت انا شفت المسج بتاعك، انا رسلت لك اللينك. انت اللينك ده كليك اون ات واكتب اسمك وبعد كده انت هتظهر لي هنا في لابي وانا بقدر بجيبك فوق. برادر جيمي بقول هو اخو جون ريتشارد وانا I believe he's in Texas. انا سمعت عنك يا اخوي لكن ما يوم قابلنا، لكن فرصة سعيدة وأنا بتمنى أنت ممكن تجي تدينا شوية معلومة عن جون ريتشارد وكده. أنت تشيك البرايفت مسج بتاعك I send you the link. وأنا كمان خدت اللينك يا هدى في الشاشة هنا. أنت ممكن
تمشي في اللينك ده وتكليك اون وتكتب اسمك وانا بقدر بجيبك. اوكي. هاي زول كبير كليتو، انت الميكروفون معك، اتفضل. آه شكرا شديدا إدمون ونتيجة gracias zika virkulo o gracias ziada ziduno Julio Majancio tadi fesir social reality marhum zinda ndiso kana ono ati venso be bilani zito bilo kanze kana onzin ni agiga ba ke langa ni vela ena ndate roge asiwo wa de adi tamitija zinda on ndata agiga no ya ndiso bi yimurtu gadir kurti volenia ba tala bona fa aino vangasono venidigi unina semindo unita yukaso ketir le tozi kana ne kasa nengi jo reset sexian ba ke negidino ta wana unti koduno Edward Richard do giritandi do paid mo da 4 sana jini akono ne mzekir bila ne manzotana tali vaize mizekir ba nengi ba ke nadi bila anda dele dia di bo after di songa no wana sigigni ya fa anda ti no be vosir sorte bindagi ke ngon ma kir vosir kabi ka vosira ade ade ni soni zallo girzinda fa ne durbe da durti si farwa John Richard Bomorano ta mandeno John Richard ati mandetino o gracias zira kulo ndaisi fursa zi wana jimi dadi kama shukran. اوكي، شكرا كليتو. زي ما برادر جوليو قال يا جماعة، احنا فقدنا زول كبير، زول عظيم. جون ريتشارد ما بس زول ساهل، وفقدناه بطريقة صعب. يعني احنا ما عارفين نقول شنو ذاته، لكن نقول ربنا يشجع الأسرة بتاعه ويشجعنا احنا كمجتمع ويدينا الصبر. الفقد بتاع جون ريتشارد مش بس فقد لبلندا براو، بس لوسترن بحر غزال، فراتيد عامة، وجنوب السودان عامة. يعني ريتشارد زول باترياتيك وزول هيرو. سو احنا بنرسل الكوندولنسز بتاعنا لأسرة بتاعنا. الوجع كثير يعني، لكن ما في حاجة احنا بنقدر نعمله، نخلي كل شيء في يد ربنا. انا يا جيمي، انا بضرب لك، انت اضرب لي كده، ارفع له انت، انا ممكن نجيبك بتليفون لو ما قدرت تدخل بماسنجر. انا هضرب لك انت، ممكن تدخل. اوكي، دقيقة. الو برادر جيمي، كيف؟ والله كلنا كويس ولا طبعا انا الروتان بتاعي شويه ما في، لكن في زول كبير كليتو قاعد بيتكلم. انتوا يا جماعه سامين جيمي؟ لو سامين جيمي give me thumbs up عشان هو ممكن عشان نمشي قدام. if you can hear Jimmy اديني thumbs up so I know that you can hear him. Cleto, Nevela, can you check your private
chat and let me know if you are able to hear me. Tuma Samin. No. Okay. Brother Jimmy, أنا رسلت لك بتاع ده بتاعي السيل فون بتاعي ممكن تضرب لي فيه؟ No. Okay, call my cell phone please. أنا رسلت لك my personal cell phone. Okay. Okay. All right. Hi, brother Jimmy. اوكي، دقيقة خلينا ناخدك في السماعة نشوف الناس دول بيقدروا يسمعوا. دقيقة. انت ممكن انتوا سامعينه يا جماعة؟ سامعين برادر جيمي؟ كليتو انتوا سامعين ولا ما سامعين؟ دقيقة. No. ما سامعينه؟ No. اوكي. دقيقة. No. ما سامعين أي حاجة؟ No. اوكي. دقيقة يا برادر جيمي. دقيقة. اوكي دقيقة. أنا بجرب لك تاني كده نشوف هنا. دقيقة يا جماعة، أنا قاعد أحاول نجيب برادر جيمي نشوف.
Okay. Are you guys able to hear him? Can I go ahead, brother Jimmy? Itu Samin? Nivella or Kaleto? Yeah, Jamana No, Lo Samin, give me a thumbs up. no, we're not hearing anything. Ma Samin? Okay. Try to send me his number. Maybe I can call from here. It can be. Let me try. Okay, let me send you his private number. Okay. دقيقة. اوكي خلاص انا اضرب لك دقيقة نضرب لك برقم ثاني برا دقيقة. Yeah. اوكي alright. ده كان فيديو بس زي انتم ما شايفين بتاع البطل دكتور جون ريتشر وكان ده كان في استقبال بتاعه بتاع جثة بتاعه مهمة. أنا هسه في الخط جيمي معلش يعني هنا حاولنا في technical difficulties لكن finally we got him on.
وهو ممكن يوريني شويه عن جون ريتشارد. بعد كده ممكن نختم الفصل ده ونمشي لأنكل نيكولا برينجي للتوبيك بتاعنا نمرة 2. أنكل برينجي معلش أنت معانا في الخط لكن هنجيبك بعد شوية. So please bear with us. Nicola, go ahead and Okay. أستاذ جيمي. خلاص جيمي you can go ahead كلم now. Okay. Yeah. عرفنا بنفسك who you are عشان المشاهدين بتاعنا يكونوا عارفين أنت منو وكده وممكن تورينا عن تاريخ شوية. Go ahead. Yeah. عرفنا بنفسك يا جيمي. خلاص ممكن نعمل طيب ممكن نتكلم معاك يعني. انتوا سامعينه؟ سامعينك جيمي go ahead yeah. أنا اسمي جيم أديرو. أنا وزارة تكساس دالاس تكساس. أنا اسمي جون ريتشارد معروف في البيت أنا من عديد دال. وكان ما فعلنا بنقوله بيت بايت. الإنسان ده مع ذات لي أنا ما بقدر بقول لأي زول لكن ده كان شيء خاص بينه معه. هو ولد خالتي وهو متوفى بدري وتربينا معه ورجعنا سوا. بنت تقول إننا قمنا معه وعايشين معه فترات ده كله. لكن قبل كل ساعة أول حاجة أنا بشكر كل إنسان عبر عن ملكه عن حبه للجون وبرجاته كاس بالتالي في حاجات العصر كل مجتمع في البلاندا ولا في غرب البحر الكاظال الوقف معنا ناس كأسرة في مساعدات وفي معلومات كل شيء تم حتى لغاية الآن. أنا بشكركم نيابة عن نفس الجون. وأنا بقول صراحة يعني قد تكون في ناس ما كانوا عارفين كانوا يحبوا للدرجة ده ولو كان معبود للدرجة ده. لكن أكبر غلط اللي حصل إنه لا المفروض ولا حاجة لا للجون ده كان سببه زين ولا هو سبب فوقه وبس حاجة لا حصل متأكد. كان المفروض ياخذ قبل ما هو الناس يعرفوا حاجات الجياح في غرب البحر الكاظال ولا حاجات الجياح في الجواب. لكن هو كل شيء وهذا شريك يعني عندهم في الخدمة بتاعه في غرب البحر الكاظال. جون أنا فارقت جون من سنة 2000 ورغم الأول كان سنة 1986 لما سافرنا من واو بقى في مشاكل بقى سافرنا وبعد هذه الجهاز وجمعت فاتن وأنا قمت أجي كورتون وذلك أننا كنا اتقابلنا في كورتون وعيشنا مع بعض في البيت واحد. المرحلة المتوسطة المرحلة الثانوية الجامعة وكل شيء. جون كتر في الزمن بتاع حياته كتير في الجامعة تجميدا عشان يجنس الطلبة لصالحات الشعبية. أنا فارقت مع جون كان درس بينه الضم للحركة الشعبية وكان من أسباب قلنين أنا فارقه ويجي مصر وسنة 2000. لكن بعد الأسباب ما أنا كنت غيرت الرأي. جون أنا سبب جبت جون أنا جبت جون في مصر وأنا لما جبت جون في مصر كان بريدة بتاع كل الأفراد بتاع مصر كلنا أسرة كله لنا ونقالات لنا مسألة لنا أقل لنا ما يغير 94 أو الأقالات كلها. أنا جبت جون بعد ما طلع من السجن وقالوا لي جون أنت بعد كده ما عندك مكان في تاكلوه لأنه أنت ما عندك شغل وأنت
انت ما هتقدر تعيش لانك انت ما هتقدر تعبر عن نفسك ولا تعبر عن شعورك عن هو. انت هتكون هدف في حاجات كتيرة ممكن تحصل لك. اتفق معي واتفق مع الاسره، والاسره كلها اتفقوا معي على اساس ان جون طلع برا من جوه. جون طلع برا من جوه زوج وما تجاب ده كان لسه عمر سنه في الايام ولا في الاصابيع، لكن عشان كان ده انا بالذات انا بقول كان هو كان داري يديني انه عشان انا بخليك اطلع برا من جوه قال له مارتن قال له جناب وجاب مصر. مع انه في صعوبات كان واجهه في الجنوب، لكن اضطريت اقول له انه يطلع خرطوم لما جوابه يا مشكله جوابه يدوك في جوبا بدأ يسافر عن خرطوم. بالنسبه لموت جون انا دايما بقول حاجه واحد عارفه واحد لاي زول لاي انسان بيحاول بنفسه ولا بيحاول يجيب شيء يعني ما هو نفسه ما كان بيحلم له اللي هو انه جون منتهي. جون ما انتهى. انا خدون انا عايش في محل انا جيت جون انا ممكن نموت جون اي زمن. جون حياته كويس وقاعد في البيت مع مرته وجناه ومرته حملان. جون ما فقط وما يصدق ولا يوم كاتب في ذهنه ممكن ينتهي لبعض الاسباب لاسباب ماليه ولا اسباب قويه. قبل موت جون بمستقبلين كان عنده ولده كبر وهو 4 سنة. ولده انا جبته ولده ده قاعد مع امتي الخرطوم وهو عارف ما شاء الله عشان يشوف ابوه في الصندوق. جون ما عنده اي مشكله في فلوس. جون ما عنده اي مشكله ماليه. حاجه لا من جون ده قدر لا حاجه ناس تتعالوا ونفوضوها. ف احنا في الاسره ما بنقدر ما بنوجه طرق لاي شخص في زمن العاليه الا ان تكون عندنا دلائل كافيه وتكون نوفر المعامين ونشوف موضوع تمشي كيف. لانه علينا ما هنتكلم موت بالجون بس ننتهي كده ما تنتهي كده ما نسقط على كده لانه في خطوط ويقودنا للحقائق بتاع موت بالجون. في الامر المباحث الجماعي في مبادئ هم بيقولوا انه جون فصلوا نفسه قبل ما يسلموه. الفينجر في النظاره الكتب وشوا بعد ما سلوها لما فينجر برينت جون. الفينجر برينت ورد الجواب المطلوب كتب جيبه الجماعه بتاعه. في كتب عريضه في حاجات كتير لكن احنا بنقول ده ما زمن بتاعه بالنسبه لنا في الاسره زمن المراسم كانت تهمنا في البدايه ان الجسم في الجون يوم ويكونوا وراه وبعد كده ممكن نجي نتابع مسار القانون في هذه الصناعه الجون. ما من هذا السياسيين ينتهوا لأن السياسة هو win and lose. You win today, tomorrow you're gonna lose. You lose today, tomorrow next you're gonna. I mean, it's just like that. So ما في زول سياسي ينتهي ولا ما في زول في النهاية بتجون جون أصلا ما بيقبل أي شخص يوم من الأيام فيما كنت بتكلم في ويسترن ماركتات تي في ولا بيتكلم في ولا في مقالات بتاعه المكتوبه في الفيسبوك ولا في جوالات بتاعه هناك ولا في المكالمات بتاعه. انا بقول كلام لانه انا ما
ما من الفارق اللي انا بقول كلام ده، لكن انا بقول كلام ده وانا بتحدى اي شخص. انا بقول له جون ده انسان كلامنا ممكن يزيف ولا ممكن يزيف في الاسره كله. الاسره كله بتاع انت ممكن بالمثل انا انسان الوسيط ممكن ازيفه وممكن ازيفه. هو انا انسان الوسيط هو بيسمع انا اكبر منه بشهر بس. عشان كده بقول للناس انا وجون هنا زي ما انا فارقت زي ما ناس تانيين فارقوه. وانا ترك حاجات كتير. انا كويس كل انسان بيسمع صوت يعني الجون انا عامل المستحيل انه يكونوا في طرف التكابر يكونوا رجال. جون اتولد رجل وعاش رجل ومات رجل. جون موت رجل وما مات مرة وما مات نصفه قتلوا غير ما قادر يلبس ولا ما قادر يوق ولا كده. فانا بشكركم عشان انتوا اديتوا فرصه نجي نوري مخلوقكم نوري علاقه بتاعي مع جون. وانا بقول لها لكم علاقه انا ما اخذ كثير لانه انا اصلا في الشغل انا 3 في بريك جيت في الله في فيديو بيتكلم عن وصول بتقول بعد ريتنج اتذكر شويه وانا اقول لكم جون وصلت جون بخير وكل شيء ماشي كويس. وين عندنا ترتيبات مع بعض الوفاء هنا عن نقوم بجانب القانوني في وفاء التجاوز. وشكرا. اوكي طبعا ده ود خالد جون من US. شكرا كثير برادر جاستن، ربنا يعزيكم وقلبنا معاكم. جون بس ما بتاعكم براو، جون بتاعتنا هنا بلاندا كوميونيتي وسترن بحر الغزال زي ما انت شفتها. الحصل لجون ده حصل لنا كلنا، ولو في anything that هنا TV ولا بلاندا community will be able to help let us know. المهم هنا هنخلوك هنا and we will be in touch. Thank you. So I think ده كان cousin بتاع جون من تكساس. So يا هو زي ما احنا سمعنا حاجات كتير is coming and this is like immediate family people who knows John. So يا ريت في ناس اللي بيمشوا بيكتبوا في السوشيال ميديا I saw like كان في Amazon or whatever. Let us just hold down, stop writing stuff out there, you know. لو ناس ده في country زي بتاعتنا الفوق والله you can get sued, you can go to jail. So do not go out there and say something you're not sure about it. Wait until everything is done. Thank you. Edmond, you can go ahead. Okay. شكرا نيفيلا. كان معنا جون، معنا جيمي أديرو هو أخوه بتاع المرحوم دكتور جون ريتشارد أوكيل، وهو ادانا معلومات شوي عنه وتاريخ بتاعه. زي ما انتم سميتوا المرحوم كان راجل عظيم، يعني مش راجل سهل، والفقد بتاعه مش بس لنا احنا كبلندا، لكن الفقد بتاعه كبير للفراتيد عامة ولولاية غرب بحر غزال وجنوب السودان عامة. لو في حاجة احنا بنقدر نتعلمه من الموت بتاع جون ريتشارد، احنا الشباب القايمين من ورا، انا بشوف يعني الراجل ده مات بكرامته وحبه للحقيقة وحبه لوطنه. احنا يا ريت نقدر نمشي على الطبيعة بتاعه ده ويكون عندنا قلوب زي حقه، يعني حتى لو ربنا ادانا شوية منه ما لازم نكون زيه 100%، لكن هو راجل عظيم وبيساوي، وهو راجل واحد لكن بيساوي 10 رجال. واحنا كبلندا مجتمع بتاع بلندا فخورين به قوي، فخورين به، وبنقول للأسرة بتاعه ربنا يديكم الصبر ويشجعكم. الوجع ده انتوا فيه هسه ده ما انتوا براكم، احنا كمجتمع عامة كبلندا وكفراتيد عامة ولاية غرب بحر غزال وجنوبين عامة، حبنا لجون كبير، ونقول ربنا يرحمه وربنا يغفر له خطاياته ويدخله في الجنة، يفتح له باب الجنة.
انتوا شيلوا قلبكم، ربنا يديكم الصبر وشجعوا انفسكم. ومن هنا انا هنمشي على ميوزك بريك شويه، وبعد كده الفيرست بارت بتاعنا بتاع توبيك نمبر واحد هو كان honoring الهيرو بتاعنا دكتور جون ريتشارد اوكيل. هنقفل التوبيك ده، وبعد كده بعد الميوزك بريك هنجيب انكل نيكولا برينجي، وهيتكلم عن تاريخ بلندا. اوكي. Aha, Afro Prince, Landa Mizigue, Marie Borgaseno, Bianca Cava, Barreca Zera, the Mutuno, Native Bindizira, Swata Gatagon Zombira, Samu Namidi Victola, Agapuavas, and the Tigaviri, and the Mighty Tani. That is so good that Timbe, so I can Murtue. That is a kid that Timbe, so I can Murtue. That is a good that Timbe, so I can Murtue. Moto suka ngota timbe so akai murtue. I do no bosata baka we go tipo no timako. I do no bosata baka we give pelan the timako. That is the kiti da gumbo koti da ti no da pungada. Yeta ni murta no mewe gumbo koti kakada. No do da wila we kakada queen no timoda. No do da wila we kakada queen no tisaida. No Lord, I will away, Kakada Queen, no Tigada. No Lord, I will away, Kawindina, Ela Basurakan, Mota Basurango, Ela Basurane, Mota Basurangogi, Ndakwinoze, Mundakwinozoki away. That is so good that they so I can murder. That is a kid that they so I can murder. That is a bit that they bend so I can murder. Motina Kamota, they bend so I can البرنامج سال زمن طويل، معلش، لكن بعد الغنى ده انت بتقفل طوالي. انا شايفك لكن الكاميرا بتاعتك في بدايه الكلام بتاعي. اوكي خلاص، بعد الغنى ده انا افتح الكاميرا بتاعك وانا خلاص. That is so good that they so I can murder. That is a kid that they so I can murder. That is a bit that they so I can murder. What in a Kamota they so I can murder. Bella Basurango, Mota Basurane, Bella Basurango, Mota Basurakan, Daquinon there, Daquinozoki away. Barleo, Monsonga Yuku Murtu, Barleo, Kabundonka Yuku Tisse, Barleo, Monsonga Yuku Murtu, Barleo, yeah, Afro Prince, Landa Mizige, where, then I got you put your kulu, Akaroba. So هنا
هنكونوا قاعدين منتظرين Edmund شوية. So Cleto, maybe you can go ahead, say a few words by the time Edmund is coming back. Yeah. Cleto, I think you're muted. Hey, all right. Welcome again to Balanda TV. If you're just tuning in, welcome. Marhabek. Welcome. This is your home. Balanda TV is a channel where we discuss Balanda culture. We promote Balanda culture and heritage. So you are welcome. This is your home. It's not just for Balandas. If you're interested about the tribe Balanda and you want to learn something about them, this is the place for you. We ask everyone to be respectful of the views and the opinions that are being shared here. Our first topic was remembering our former Western Barghazal member of parliament, Dr. John Richard Ukele. It's a deep loss that we lost him, and um, we send our prayers and our deepest condolences to his family, to his children, to his mother, and all the loved ones. Now we will be moving to our second topic, and this second topic is really dear and near to my heart. And uh, I am very honored to bring one of our community elders, Balanda intellectual, and my uncle, Nicola Bringi. I'm very proud of this man, and I wish I could be half, not even half, just as rubo بتاع intelligence بتاعه. So أنا هجيبه وهو ممكن يعرف نفسه وبعد كده هيقدم لنا التوبيك بتاعنا عن تاريخ بلندا. انكل نيكولا مرحب بك في بيت بتاعك تلفزيون حقك. You are highly welcome. We're proud to have you today, and you can go ahead and introduce yourself to your people, and you can go on to the topic. ممكن تتكلم بروتان بلندا وبإنجليزي لأنه الهدف بتاع التلفزيون بتاعنا هو المعلومة لازم يوصل لأولاد بتاعنا وعيال بتاعنا البرة والناس زينا الكبروا برا كمان دايرين نتعلم يعني. انت بروتان وبإنجليزي بيكون كويس. لو في أي سؤالات بعد كده ممكن هيجي في النهاية بتاع الحلقة. اوكي. Thank you. Before I could start, I would like to also pass my condolence to the family of Ukele Bezimangi. The entire family of Ukele Bezimangi for passing of John Richard. And I wish him eternal peace with our angels. In fact, I've never seen him personally, but I've been to school before with his brothers, Benjamin Pons Richard and Ponciano Pons and Leon Richard. These are people who we went to school with. But John Richard, with his courageous behavior and act, will miss him dearly.
My name is Nicola Bringi. I'm from Bringi in Bringi village, 8 miles south of Wau, from Fener clan. And I'm now residing in Canada, London, Ontario. At the moment, I'm in the process of writing something about Balanda, and I would like to share some of the information with you guys. So today, I will talk a little bit about Balanda historical background, both Balanda Viri and Balanda Bor. Also, I will talk briefly about Balanda culture and the interconnection between the Balanda, both Balanda Viri and Balanda Bor. And also, there was a request earlier they're asking me to say something about, to give some background about the Balanda Gaza song. So, the main reason that made me actually to write this thing is to educate both Balanda people and Balanda people worldwide about Balanda nation of South Sudan. I call it Balanda nation instead of Balanda tribe. We are a nation because you underline the word tribe. Due to the ongoing crisis that began since 1955 and ever previous, so a lot of people ran. We became refugees all over the world, and we have children that are not even aware of their cultural background. So I decided that I must write this book so that our children and our grandchildren should know exactly where they came from and what is their background, so that they don't get lost like other people who have come to Canada or to America, and they don't know where they came from. So, and what is their culture is. So, in regards to the Balanda historical background, Balanda nation in South Sudan are one of the indigenous cultural group who are contemporary inhabiting the river wall known as River Siwa, Bo, and Bagari, roughly Bayale, Bagazigino, Bakiri, Najero, and Demzivel. There are now large numbers of people who return to their ancestral land after some of their kings were expelled and forcibly immigrated due to the slavery and hardship of land rule. The name Balanda originated from Bongo and used to call them Birlanda. Birlanda means the people of mountain. The Bongo call the Balanda Birlanda. That means the people of the hill. And that's to differentiate. And then they call the Jur Birgesi. Birgesi, that means the people of the plain. The people of the plain. And the Zande call the
Balanda, Bare, that means strangers. So yeah, when they asked Bongo, why do you call Balanda Birlanda, which is the people of the hill? Why do you call them people of the hill? Some narration says, well, Balanda used to run to the hill, up to the hill during to escape the attack from their enemies. And and then the Balanda, yeah, to escape their enemies. So they run to the hill. That's why the Bongo called them Birlanda. That's on one hand. On the other hand, Balanda is divided into two linguistic groups. Balanda Viri and Balanda Bor. Balanda Viri speak Gomva, which is Bir Gomva, and actually the name Gomva itself came from the Zande, because Balanda usually they wear a big knife here. They call it Gamba. The Zande call it Bir Gamba, and then so in the course of time, then the Biri start calling themselves Bir Gamba. Then instead of Gamba, then in the course of time they call it Gomva. So from Zan they call Gamba. Then Biri call Gamba, and then now they call them Gamba. So that's how it is started. And according to San Andrea Stefano, he says Balanda Viri is is a major group of Balanda in existence, with less written about them, because they live in a scatter in a vast area within the bushes with a beaten track, and did not form a united group. That was by then, in 1800. The reason why they live in a scatter, because they're avoiding in gather one place because of slavery, and according to slavery, they scatter in vast within the bushes, beaten track, and did not form a united group. The name I've already covered this. Okay. Yeah. So where did I stop? Yeah. So they were. Where did I stop? Yeah, they were in a scattered group because they were avoiding the attack of the slave trade and then the road. Balanda are divided into two groups: the Balanda Viri and Balanda Bor. Balanda Bor originally says that historically
they share the same ancestor with the Shilluk and Jur, as narrated by Togyo, born in 1855 and 1935. They migrated as one flock, but the Shilluk and Jur left them behind, and due to heavy rain, they lost the trace. Then remain in the area inhabited by Viri. We developed friendship and intermarriage between the Viri and Balanda Bor. And in course of time, both Balanda Viri and Balanda Bor living together share the same culture, even though linguistically they're from different two linguistic group, but culturally they are all the same. They marry the same way of marriage. They are all farmers. Their cultural background has become all the same. Another testimony by Ukubazia in a conference in January 1932. He also said the Balanda Bor, there used to be a chief by name Dimo, who used to have children, mostly boys. He left with his children. One day was just going. There used to be a disagreement between him and his family. He decided to leave. So he went until he reached the other time, a place where he was received by a group of people who he think are lost brothers, a lost cousin. So the lost cousin could be the Balanda Viri or the usual. I'm not. That's what I couldn't know. And another testimony. Yeah, and also, another testimony is that Balanda Bor believe that the totem is ostrich. Ostrich, under the much Nam, ostrich is like Nam, or I don't know what it's called in Arabic. And Balanda Viri, their totem is a lion. Then that's just a brief about the two. Then comes to the culture. يا خال قبال ما بتمشي للكولتشر انا نمشي نديك بريك شويه، نمشي في ميوزك بريك شويه، ونديك فرصه كمان انت تشرب مويه وكده، and then you can come on to the second part. So I will play a little music just to give everyone a little break, and then you can continue. Okay. Okay, thank you. Okay. One moment. Alvino adejui kulo hindi modeling way
Tarene yo, tarene yo, tarene yo, tarene tidon. Tarene yo, tarene yo, tarene ya, tarene tidon ne. Kada koyo, kalangana neve da sika sonen kada koyo. Kalangana, ujoni yo walangana ya babanga sika si. Kalangana, walangana ya donengo do kada ki. Kalangana. Akaite nolangana ya nanane sikasi kalangana walangana ya joni ngodo kadati kalangana nemela devanga ila dite de wagba de kalangana walangana ya aado kadati kalangana tarene yo tarene yo tarene yo tarene tidon tarene yo tarene yo tarene ya tarene tidon ne Modamani wana Roka sonan Woodwell na the king Modamatani ne Roka sonan Modamata vilmuwe Rota jana Modawola onanga wengoti bene Rota jana Doka dota wana Noka nonan Moka deka ngabita mergong lupai Noka nonan Modi tongbel nondin we Taika tongo Moka well no the bass of Banda tongue San Kaguindo Wilina dokone tawata Tarene janana dokone tawata Tarene tayasinenga tarene Takuisan ati panganga songano mewe Wati dititanga songano mewe Never the sika sonen kada kuyi Never the sika sonen kalangana Kaivi nere boti kono langana Ajika da kuya Asika sonen kalangana Kalangana Ujoni yo walangana Babanga dokada kalangana Walangana ya donengo sika sonen kalangana nemela devanga ila dite de wagwa dijede kalangana walangana ya donengo doka de kalangana tarene yo tarene yo tarene yo tarene tidon tarene yo tarene yo tarene ya tarene tidon ne Modamani wana Roka sonan Woodwell no the king Modamatani ne Roka sonan Modamata vilniwe Rota jana Modawell no wandanga wengoti beni Rota jana Toka dota wana No kanonan Moga deka mabita mergong lubai No kanonan Modi tongbel nondin we Taika tongo Moka well no the bass of Banda tongue San Kaguindong Nicola wanane Murutu tawapeno Tinala no konta girma koti Ay tunati matonglang Subueti matonglang Mamina Sidao sa terbo verso wani Dauda si ade genjoti andini Diswa bango pile Tade ranjono titel ma vote Barna termona tauna no ke wana Dauda no ken wedande So ati ritani Andini Tu Agwo Ke ajana ndaka kwarabe Amera goti de tango Wamena Sidao wa morore ndigasona nakala Kendo tigiga Modigiwa Maivi TV Gracias jongo tokora Ntisowa ngoline tokokoroli Akwe awalan donde tataka jananda Soka matino lango ni abapure Newele note viri miri Nyade wuli veri Katumuron veri Navolon veri Tekindo kuron veri Kita nguru kada pasiri alo likiri Neta unjove intuno wuli veri Wanane Tarasoka giri Jokita ndengele kitindo ndengele Asinjomveta domondo kangele
wilina mukuka muku dek dek da kubwi kanjoturu tawawa atunandum tayufu wanane nawade fartani langan semuretu muku jing esono fe afakure dakona tiketoti dakono madako wa borti dakola madako wa yuti tagay murutula madako wa bosina ba dakona ketoti dakongo ngujogeno nodako wa ninga fokaso tagay murutu nodako wande ejana ne sorota para kwitane taiviso gagwinjo goa amergotin durutani bivolo ita jabe wanane ne gunjendo ngosoro di amergotin dong tanjomve ita gunjo mai viti vijana ne abagali ne ta kokoro livea done ade juno gogia winde simuti sumorola disekote gwanela Tiguanela. Yoke waja kafonga jiratani ke data botin titani. Disowa kawindiranda lubeno angba windiranda. The you be joke be atogora sinija evi far agenda. Taivi njomvi taivi me. Disowa data yui ajikambe mayumuru tutiaya all our fire. J Square, ambe yui. Tarene yo, tarene ti donne, kada kuyo. Kalangana neve da sika sonen kada kuyo. Kalangana kayivi mere goti kono langana we. Aji kada kuyo, asika sonen kalangana. Ujoni yo walangana ya babanga do kada. Kalangana ya donengo sikasi kalangana nemela devanga ila titedi wakwa tijedi kalangana ya ado kadati kalangana akaite nolangana ya joningo sikasi kalangana tarene yo tarene tido tarene yo Mutamani wana Roka sonan would well know the king of the matani Roka sonan what a matter will newe Rota jana what a well no dang what I cannot benny Rota jana Doga dota wano no kanonan Moga de kangabita mergong lovai no kanonan What the tongue will none in way like a tongue, walk well, not the bass of and that tongue, yes, Santa Okay, thank you. That was a music break, and that's one of Balanda musician. Um, we are back with Uncle Nicola Bringi with us, and he is one of the community elders and community intellectuals. So we were talking about Balanda history.
He will talk a little bit, and then we're going to switch the style a little bit, and we'll start asking question. If anybody have a question, please go ahead and write it in a comment, and we'll ask Uncle Bringi. So I will give the mic back to him. Also, Cleto and Nivela, you guys have the floor. Also, if you have any questions, you can ask as far as the history of Balanda, or if you have anything in regards to Balanda. Uncle Nicola is basically an open dictionary, so I'm very proud of this man, and I'm very honored to have him with us today. So, Uncle Nicola, and I will give the mic to you, and you can go a little bit about the background, and then from there we will start asking you questions about Balanda. Okay, the mic is with you. Go ahead. Well, thank you again. Like I said previously, Balanda were under the Sunday rule since 1800, and the Sunday rule was a little bit harsh on the Balanda. So Balanda were in between the Sunday rule and at the same time the slave trade who comes from the north. So sometimes the Balanda will try to take a side as if they go with the slave trade or with the Sunday, but they always try to stay in the middle and try to keep their language and culture under the Sunday rule. But in 1885, when the French and Belgium tried to came and invade the land under the Sunday rule, whereby King Yambio was killed. Then this killing created a fear between the kingdom family of the Sunday rule. And the main reason that made the Belgium to come and invade the kingdom was because of the hardship of the kingdom of Zande, at the same time the slave trade. So they're trying to get rid of the slave trade and the family. That's why they came and kill King Yambio. During that time, Pele and Bringi move northward. They cross River Bo and they cross Siwa. Bringi went and settled on the east side of the river of Siwa. Pele settled with his people on the west river of Siwa. And the course of time in 1887, around that, the Belgium and French were going north in order to control north way of to get rid of the slave trade in Wow and those areas. So they were going in a small ship on Siwa River, going north towards Wow. They found Bringi with his people beside River Siwa, because he was just beside the river, on the river bank with his people settling there. So Bringi, he asked them, I want to go to my cousin, Chief Ndokili in Wow. That time, that may be the only Balanda who were not under the kingdom, or under the rule of Zande rule, the Chief Ndokili in Wow. So that's how Bringi moved to Wow
on the small ship together with the French and Belgium. Wow. And according to San Andrea, he says after 3 months, after Bringi left with the French, Pyle went and followed him in Wow, whereby he created what the area now called Pyle. And Bringi went and created the village now known as Bringi. That's on one hand. On the other hand, as I told you earlier, Balanda are in Bakiri, Bagazigino, Najero, Tombura, and I want to be a little bit polite. I'm sorry to say this, but San Andrea Stefano a little bit harsh by saying Zande colony, but at the moment we are with our brother Zande, we are in a good relationship. So I prefer to use the word Zande rule instead of colony. So that's how. That's the brief history of the Balanda in that area. In regards to the culture, we Balanda, our culture unites us more than divide us. We marry together the same way. We intermarry with each other. We do the same funeral rites. We do the same bakure. So people may look at it as if we are one tribe, but different clan. Because Balanda are divided to clan. So today, you may see me as if you may not know if I'm Balanda Viri or Balanda Bor if we are sitting together with other friends. But for me, I look at us as one tribe, but two clans. I don't look at it as different tribes. So that's on one hand. On the other hand, there was a question in regards to the Gaza, right? Right, Uncle Mama Naktaga, Gubal Matemshi fi Gaza da. We'll go to that later. But Maana Ustaz Isaac, he's one of the community intellectual, one of the community leaders. Ustaz Isaac, marhabek fi television bitak, fi bet bitak. And thank you for staying up. Yeah, أنا أعرف بس واطين ده قرب صباح هناك. And you're doing this because you love your community. So ده أول مرة لك في التلفزيون بتاعك. You're highly welcome لبيتك. Go ahead and introduce yourself لأخوانك. And then we will go back to some question لأنكل نيكولا. And انت كمان ممكن تزيد بعدين عليه كمان. So welcome في التلفزيون بتاعك أستاذ عايزك. شكرا للتلفزيون بلندا تي في، وشكرا لك انت اخوي ادمون، شكرا لاستاذ نيكولا برينجي واخوي كليتو تينغوي واختي نيفيلا فيليبنغولا، وشكرا لكل المشاهدين في بلندا تي في. انا لينو ايزاك بول دانيال وشالا دوتيغا وي فيري ngawao viri bazia tokunam nenomi viri pa o mangotes laver doti titula da on sogade viravi televisión gandi ke virita manjo tarafane di morata yel donde se di kunube ngano yivi ingoranda di maiga dote anjo difo ta wati tatakon قاعد تعجل ديراندا. ف gracias كتير.
Okay. Welcome. Welcome أستاذ Isaac again. شكرا لتعريف نفسك. يا جماعة أستاذ Isaac يعني الراجل ده أنا فخور بالراجل ده جامد. He's one of my mentors and he's constantly I'm looking up to taking a lot of advice from this man. I'm always calling him, trying to pick his brain, just the knowledge that he has. Likewise with my uncle, Bringi here. أنا بديك مايك يا كليتو ممكن ترحب بأستاذ ايزك ونيفيلا then I can give you that and then Uncle Nicola I will go back to you with questions كمان لو في زول تاني نيفيلا ولا كليتو أستاذ ايزك لو في سؤالات ممكن بنسأل Uncle Nicola and برنامج هيمشي قدام اوكي كليتو الميكروفون معك ممكن ترحب بأستاذ ايزك وبعدين Gracias ya Edmond. Ina welcome bado no Isaac. Isaac no ngauru no vengi ta koniani. Du manzutan da biwo ne dono maksud shedid tinga kaino ninyi kusus tika no dobidu fa ngono welcome kon Isaac bano no bando ukana won kada Australia kano kabarna mizati ndadura degi duti orling datidi abandira uti vino nonga ndika virkulu anze gibirwa virnonze gerndinda nonze langa nangul Bringi avernano yino mvenze bitinda no bilanzo babes ke kasi kagel kulu no sawa asha nedia kulo nedur ze question deze angul Bringi ve nedur na ngi tano kana oti ve anda zerngel bazande de no ndizo kazande no atise ka wuli dinda tidu takakbia sona na serso wala lawe ubaden ka vir nditi keti sebi ka fakana ukana nzenondin we uneti sayalangan kabia so anadati nesi fursa zivi kana kama اوكي كليتو شكرا نيفيلا مايك معك انت ممكن ترحب باستاذ ايزك وبعد كده لو عندك سؤال كمان لانكل بريجي انت ممكن تحطه وهو يكتب السؤالات تحت وبعد كده نرجع له كمان ايزك انت لو عندك سؤالات وكده ممكن تحطه تحت وانكل بريجي بقدر يجاوب الحلقه البرنامج ده طبعا الليله انت يا دوب لو اي زول if you're just tuning in انا لازم نقلب بانجليزي شويه لانه في I need them to understand this. So if you're tuning in to this channel today, to Balanda TV, this is your home. Balanda TV is a cultural center. We are mainly focused on our custom, heritage, and we want to expand the knowledge to our people. We want to extend that to our people, to our children, especially those who are in diaspora, في مصر, في America, في Canada, Australia, Europe, wherever you might be at. في a lot of us were born outside of Sudan. Lakin we are Balanda and we're proud Balandas and we want to know more about our history. So when we have two Balanda, intellectuals with us, it's a great opportunity to really learn about that. So that's what we're talking about today. We're talking about Balanda history. And earlier we talked about one morning our late hero, former member of parliament of Western Barazal State, Dr. John Richard Ukele. So, Nivela, Ana Hamidelek al mic, I will hand it to you, and then you can welcome Ustaz Isaac. If you have a question, you can also provide it, and then we can go forward from here. Yeah, thank you, Edmond. And yeah, shukran katir, Isaac, welcome. This is no bandong. No bandong. So, no tano duty del jovirti no taba nenge no neno big class neti break I up and down. Shukran Uncle Nicola Bringi kati kor do piditi alam mini. But abe no so nje ne dur we ko vir bezat sine we ngoti Isaac lano belso eno mo. Yani ngoti de biditi be jom wala store my vite dash nuti tula. What does that mean? okay I will answer that one Okay. Aswal moja ndio Isaac Mkleto.
Okay, go ahead, Isaac. Yeah, chula طبعا هذه فيرنو عندنا Nanu, فيرنينو عندنا ومورون لا مور Udo. مور انو ولا ni shikilini moronon budale gerwa fata opino nikin vo tika kaseka nanu no kakao len na ti wani ni bagertan woti moli taka kawa murongo kwa Ile wa tazoro. ni bagertan no ndaka wino ba ndiswa ni konomon o ni konomon fata do ta opino ngano wono ni ti wote o di mangoto ndiswa binve banwila o ni ti wo ya di ve wo mangote la virdo titula ndiswa ni ta opino yani taleger ni biurle to wilen lakini wo adi verno ngano wono ni ding bato ni di zanzan ngomel banta ke galla wondo no te do اوكي شكرا لانه كبر كتير قلت له صوت عندي دائما لازم يعني نكي ذاته I was like what is this ne understand tula not so يعني tula not there Ai tula tula no sine mai langon. Tula no ninu nanu. okay Yani bird. okay And this bird, the other birds always back him all the time, and he cannot be free because they are mocking him at the daytime. So when it comes to night, this Tula, he becomes so happy that there is nobody bugging him or mocking him. So Balanda is saying that the freedom of Buma at night, that is how happy I feel when something is too much overwhelming. You got okay it? yeah I got it thank you and I have one more question for Uncle Nicola so my question is طبعا Uncle Nicola تبقى and you know no and kind you know لانه دائما نتيجي سو بيعتبر انه فيربديغا وكده so de no durwe Uncle Nicola no rules ndika virzatu no adi no min zande wala ilaga dru no ini tandi zatu lano ka bi ka vir mush ati no vir nagero wala ka ati kelendi be virbadiga wala shinu tano no ne mafahi maigba une zatu ngi zatu ka viro no didi no ta girka no ne ngigba so no question no be Okay. Okay, Gubal uncle tajawab soal ya jamana berutan أنا دقيقة بمشي للسؤال. قبال ما تجاوب سؤال ده uncle برنجي السؤال ده يا جماعة We will be stay here until 9. Okay, say it كمان قول السؤال بتاعك بروتان ولا بعربي whatever but it's very important تقوله بإنجليزي لأنه you know الآية دايرين نشوفها يفهموا الكلام ده so we want people to understand الهدف you know الأسئلة ده أنا uncle نيكولا أنا برجع لبيسك سؤال بتاعي very basic okay because في a lot of people أصلي في أخواني صغار اللي ولدوا منها وكده so the question is it comes to this Balanda الاسم Balanda ده you mentioned that earlier لكن I really want to emphasize on that because I think it's important الاسم Balanda ده جاي من وين وناس بلندا ذاته سؤال واحد اسم بلندا ده جاي من وين نمرة اثنين the first question is Balanda what is the name Balanda come from and two okay Balanda people themselves where they come from where they originated from those are the basic ones I want to know I think a lot of youth would want to know that information. Okay. Balanda, for the Balanda people, they call themselves Viri. And Viri for Balanda means human. You, who is not a Balanda, you are a Nande. Animal. No, not animal. No, that means you are a stranger. Nancy is a stranger. Yeah, you could It's a use metaphor. it into Nande for animals and Nande. How do you use it in a sentence? That's make the difference. Yeah. So the Balanda Nande means a stranger. So then comes to the word Balanda. Balanda is actually
given the name given by Bongo to the Balanda. They call Birlanda. Birlanda, that means the people of the mountain, people who live in the mountain. And for people who live in the mountain, and to differentiate between the Balanda Biri and the Jur, they call the Jur Bir Gesi. Those means people who live in the plain land. They live the plain land towards Toing and other places. So that's the name Balanda given to Balanda by Bongo. And the why Bongo gave the name Balanda to the Balanda Biri or Balanda Biri, because some people said during the war or slave trade, the Balanda always ran to the mountain to roll the rocks against their enemy, the slave trade or whoever they find. So that's another narration. That's another narration. So that's why the Bongo call Balanda Bir Landa. Yeah. Okay. But in regards to the question about Balanda Zande, most of the Balanda were in the Zande land. But Zande were very powerful. They conquered all the land that were Balanda land, even to Congo and to Central Africa. But Zande were all there. They were very powerful. So the Balanda have no choice but to be under them or ran away. Some of the Balanda who ran away are those of Bringi and Ukele, because they were under them. Then they ran away and they crossed the river and came to. But the only Balanda that were not under the Zande rule was those of Chief Ndokili in Wow. And those also ran to Debziber. But those who ran to Debziber were under the slave trade. And there was cooperation between the slave trade and King Badwe. King Yomyo. That's why when he was killed, there was kind of fear came among themselves, among the kingdom family. And they said, well, now the King Yomyo is killed. And the main reason why Yomyo is killed, because the way how you guys are mistreating the Balanda. So they said among themselves, Tambura and other family, and Gedi. They said Gedi used to be is one of the Yambio brothers, who his mother is a Balanda. He insisted that because of mistreatment of Balanda by Zande rule, that's why now Yambio is killed. So we must do something. So they have sat down and discussed. Then they come to conclusion that the Zande rule must let the Balanda free. So then at the end, they decided that now from today on, after the killing of Yambio, the Balanda are free to stay in the land under the Zande rule or move wherever they want to go. So since then, some of the Balanda remain in Zande land and some of the Balanda start moving. But the only Balanda that was under Zande rule is Ndokili and his people here in Wow. But most of the Balanda were in the Zande land. But Yambio and Korpele and Bringi, they moved from Zandeland and came to Wow. And Pile form a village, Pile village, and Bringi form a Bringi village.
اوكي، شكرا للمعلومه. استاذ عايزك انت لو عندك كمان حاجه تضيف عليهم ممكن. يا شكرا على المعلومة القيمة جدا الأستاذ نيكولا برينجي ضافوا لنا في هيستوري بتاعت بلندا. على حسب تاريخ القديم اللي أنا سميته من الإلدس بتاعت بلندا هانزوي هاجي فوتو دي قاوانو. بلندا بيمتد من منطقة بيقول له باكيري، وباكيري بتواجد في سنترال أفريقيا، وبلندا بيمتد في محل بيقول له بامبوتي اللي هو في حدود مع دنزبيرا، هو موجود في سنترال أفريقيا. وكلمة إنه بلندا في زاندلين أفتكر كان بلندا بتواجد بين تمبرا لحد في حتة بتاعت واو اريا، لأنه حدود من منطقة للبكيري. وكان بيقول له فيري باكوندا. كوندا ده معناه بيعني جذورنا أو موطن بتاعنا، أي ما فيري بدي قالا يعني، لأنه بلندا بيقول لزاندا ديجا، وبيقول للأرض بتاعت المنطقة ده اللي هو غرب الاستوائي بيقول له باكوندا، يعني ده الأرض الأصلي بتاعنا أو أرض الموطن بتاعنا. ومن ضمن الأسباب اللي حصل فيه كان ما في خلافات أساسا كان بتواجد بين بلندا وزاندا، ما كان في خلافات. والحصل هي موضوع بتسول حكم بتسول يامبيو وبودوي، لأنه جماعة ديل هما كان الرولة بتاعت المنطقة، وكان قد تحصل نوعية من الاستعمار قاسية جدا في منطقة، يعني زي نفس النظام اللي حصل حاليا قد تحصل في الجنوب أو في الشمال أو في مناطق أخرى في أفريقيا. لما الرئيس يجي من قبيلة فلان هو بيمارس الخمائية ضد القبيلة الآخر. فمن ضمن الأشياء اللي حصل في ذاك الوقت اللي أنا سميته عبر التاريخ ماشي مكتوب، لكن الإلدس كان بينقلوا الكلام ده من جيل وإلى جيل. كان بيحصل ممارسات بشعة جدا في حق أو في حقوق بتاعت المواطنين بلندا، خاصة في الشباب. يعني إنه عدي ما تينو أنا كانوا في عدي زركا فردانو tika zongo kawira tawo titindina adizendi mata adizembo vinwandi ade undita okino tikur amurukana okagbia wono kana ogbia ti ango no nditi no ntikur murungon tikur letindi kanina ta di Congo nditi del teba binze ngon delti ka diga ka di maite ka virno atano ve ka zongo ka ulingon ti zongo wa no na ogbe awon ti kodo no ni ti zekpa to furuve ni ti awa imurun dokti andika ulivi wa be mana ni na no anike uli na kena na ogbe fa ina ti bitati ke no atenge girno be ka viri de tindino no be ngai no ka wana randa ti mai taranda ma kana ti bitangba tindino vanze nze ti ai example ramando ke tirgi na gandi bagari ta bazia ngano girno kana wadete kano yala randa kadi del bitano ti domin atombra bitana ti ketive tombura di la hadi tana ti ketive damsiber kana una kambe nangeno kana unangeno vanzenzer kara grati tomura tan or kana wati agbere ti no radi ver kalas no kalindinda kana uting batindi te do kadi mano kana uting batindi taban biano no ni di te bigo ni di molu adize kawi biro kuru ya kisindi bibitire ngasa adi kurmurundi yala ka korute di dulu yala kana uting batindi min sebil misal ka koruna ve well no
do atumbura di dem zibero ka korona di ketindi la ka gavanio ka gaume ka mvongo ndi vusula ka naona ngano ka korundi ke virno gambe di kitana kita buka virnga wel no ndi na mangel wa gola la ndi ne magota ka naona la ndi ngano tindi ndi nvenga ino ati mai example wa tano ve wono bia ka di teono adi wel no ka zongo ka uli virno a kwa izigbiano ati kikigbondi la 14 ka uli adi zen duguru adi zendi mabigu yala ati dugbiano adi zegbi esira ino morongbondi murka uli na undi kati uoi adi dundino tagbia دي كان واحد من المعامله الخسي جدا في التربيه البشريه اللي حصل من اخوه بتاعتنا كالزان ده اتجاه بتاع بلاندا ودي السبب اللي حصل منه اللي هو الشتات بتاع بلاندا من حته انا كنت كده ويل نو دي دونو بتاعنا تيكتي ما مرنزه ngona soro kati abiranda dikaviri ana tiketga gaviro kadi ketino ve memenze lakini aita nzo viro ve mamurunze uze gbatana tiketi ve maivia ngadi wel nodo tambura انما تتعرق من تمبرا انت جاي للزبير مسافه يا ميال في منطقه في حته اللي بيقولوا مايفيا اللي هو بيقولوا مايفيا حاليا موجود هناك من اهلنا ثاني من رجل في العرب الثاني بتاع الاس بي ال ماشي سكنوا في حته منطقه مايفيا ومنطقه بتاع مامورزه نقول هذيك دي زي مامورزه نانو تانو جلجريك عادي دي مورنديتي وما يتلموا في حته لا وبيراندا ماموراندا زي كانوا نكاول جيراندا تيني بوتان دي ngano history no abiranda atike viri faka viri no mbe dumbana kansoro no atike tini ka viri bakunda maga viri badigala ndisa ngana ata no rende kudoti ngana ata wata gel ninda Okay. Ustaz Isaac. Okay. شكرا للمعلومة أستاذ Isaac. يا ريت لو انتوا بتحاولوا تاخدوا حاجه ده بانجليزي شويه بعربي وروتان ماشي لكن بانجليزي شويه عشان اشوفها استاذ ايزك because دايرين العيال to remember this to understand. I want to put it if you're just tuning in, we're talking about Balanda history. Welcome to your TV. This is your home. We have Uncle Nicola Bringi, Professor Isaac Maana Hina, and they are talking to us about Balanda history, how did we, where we originated from, and what our culture are and custom. البرنامج ده هيكون طويل. Balanda history is really long, and I know everybody have questions. There's a lot of questions. Lakin, we will try to go a little bit nus benus, and then we will do a second. In another week, we will do the second part of the Balanda history. But today, we'll stick just to the basics, and then we will go deeper in the next episode. So, Uncle Nicola, Gibel, I believe Cleto, Dak Swal, ونيفيلا كمان. So, Cleto ونيفيلا لو تقدر تقولوا السؤال بتاعكم ده again لأنكل. That would be good. بإنجليزي. I remember. Okay. I remember كان في سؤال أنا ما أجاوبه. أنا ما أجيب فرصة أجاوبه. Okay, خلاص go ahead. أبرنوتي ترى. أبرنوتي ترى يا جماعة. أنت عارف ترى ده شنو؟ أول. التيرا الويون كبار كده. زي زوم تي في ده في زوم تي في ده. أيوة زوم تي في. أول ده هو أساسا يعني ما بطلع بنهار. لو بطلع بنهار طيور تانين ده بيجوا كاشين فوق وي يعني ما بقدر يطلع برا في زمن بتاع بنهار. باقي الطيور تانين كله بيجي بكورو في راسه بكورو بيعمل له إزعاج شديد. دائما بطلع بالليل ويا بابا هو بتاع ده بيقوم ياكل حشرات بتاع ده وبيجي يعني هو بيكون مبسوط ما في تيرا بعمل له إزعاج ما في ده باكل حاجات ده بالليل وبرجع. فعشان كده ناس بيقول يعني لا بردوده طلع يعني مبسوط بدون ما
Balanda ده بداية على كده لأنه ده طول حقيقي ده حقيقي. ما بطلع بالنهار كان طلع بالنهار باقي الطيور ده بعمل له زي تلقى الطيور بيجي في راسه بالكمية بكوره وفي راسه بكاو فعشان كده يعني الليل ده عشان كده طول بطلع بالليل عشان كده. Yeah, so in order to put it in English, the word Tula, Abendozu Tula means Tula is an owl. And an owl always comes out at night because during the day, if it comes out, the rest of the birds will start making a lot of noise on him. Then it will not be happy. That's why it always comes out at night, so that he can have his own rest without or eating without noise. So that's why people call it Tula, because that way Tula is happy at night, not during the day, because during the day when it comes out, a lot of the rest of the bird will make a lot of noise on him. So that's it. So another question. What was the question? Yeah. What was your question? The first question is about the missionaries. Why, when they went to South Sudan, they were teaching people in Ndogo language instead of Balanda. Ndogo, they were the majority, or why they were teaching us in Ndogo? That is one. The other thing is about where did actually the Balanda Bor start to speak this Bor language instead of Gomba? Because that Okay. history said, but it's not clear how did this group of people came to be from one culture and tradition, but at the same time they end up speaking a language. This is near to Jur and Acholi. Okay. The first one in regards to the missionaries. By then, Ndogo language was the only written language in Western Bargazali as a whole. And that's why the missionaries, when the Bible, they translated the Bible into Ndogo language. So when you go to school, you learn Ndogo beside English. And people even, I remember, I grew up in Golo area. My grandmother, the father of my mother, is a Golo. The father, I mean, the mother of my father is a Golo. And then every morning, I bet is there, I bet is there all the time. I bet is there. Naganule. Yeah. Yeah, I'm there is there. I did the bolas in Daku. Sibatom Gamba. Mindu, Sindu, Tindurani. Yeah. Yeah. And I used to think it was Italian. Yeah. No, So, Sandogo language. yeah, so I bet it is a Togo. So because that was the only written language by then. That's in regards to that question. In regards to the Balanda Bor and Balanda Viri, when did the Balanda Bor start speaking Balanda Bor? The Balanda Bor is not called, the language of Balanda Bor is not called Bor. The Balanda Bor language is called Rodi. Because Rodi is the Balanda Bor language. Balanda Viri, they call it Gamba. Balanda Vir Gamba. Like I told you, Gamba is the name given to the Balanda. The big knife. Big because knife. of the Gamba big is big knife. given to the Balanda by the Zande because of the big knife. And Rodi is the language of Balanda Bor. And Balanda Viri, the language is Balanda Gomba or Vir Gomba.
So that's Is that how come they speak two different languages? So but the bridge Balanda Rodi, like I said earlier, I don't know where they came from, but if you study the Sudan history, because they said they immigrated from somewhere and came and settled at Balanda Viri, among the Balanda Viri, where they interact and intermarried, and then they remain there. Then there is, because of intermarried and intermingling between the two tribes, they become one. One culturally, but linguistically, they're two different language. But culturally, they become one people. You cannot differentiate between the Balanda Bor and Balanda Viri today. So we become one people. But different language. Okay. خلاص شكرا أنكل نيكولا للإنفورميشن. نيفيلا أنت قبل قلت عندك سؤال سو ممكن تسأل. أوكي سو طبعا عندنا الاثنين قسم معنا أنكل نيكولا برينجي وأستاذ أيزك مين معنا. سو أنا شايف في ناس هنا بيقولوا تتكلموا ببلندا. سو أنا بشوف واحد منكم ممكن أيزك ممكن يتكلم بروتان بلندا وأنكل نيكولا ممكن يتكلم بإنجليزي عشان يكون بالانس كده. سو الأجوبة وحاجات ممكن يكون ب Mana yake rokel ngi. English dan rokel ngi. Wala ta zo rokel ngi. One dargai ta do bir. No, Okay, no, you ti know kai that, right? mai song Isaac. Okay. لا مشكلة No, عليها no. عندنا Isaac. I do Okay. get o cartón de Turtubar. لا ما نوينا It مع is الزق really interesting today, guys. yeah. Okay. طبعا يلا نيفيلا أنت you can go ahead أسأل السؤال بتاعك. You can ask the question. I think Uncle answer سؤال هجي because أنا كنت قاعد نسأل يا هو موضوع بتاع ناس بربديجا هو answer لي محل ده. والحاجة الثاني ده كان شنو يا ربي؟ I think يا هو Isaac قبل قال وأنكل جا قالوا ثاني موضوع بتاع تولا ولا شنو ده. So now I know تولا is أجدا بقولوا شنو ده. Yeah. Yes. So I didn't know that was the thing. But yeah. خلاص أنا عندي سؤال. السؤال ده لأنكل برينجي يا أستاذ أيزك. طبعا أنا بشوف زمان بيقولوا يعني لما جنا بتاع بلندا لما يولدوا جديد when a newborn a Balanda child is born قال بيطلعوا بالصباح مار بنشاب ولا بشنو. I'm not sure something like that. في عادات بيعملوا لي جنا لما جنا يولدوا جديد. كان في بلد زمان ولا بدو سكين ولا شنو أنا ما بعرف. المهم لكن there is something like that في بتاعنا. سو انت ممكن توضح لنا ممكن لما جينا بتاع بلندا لما ولدوا جديد بدايه بتاع حياه بتاعه كيف بيدوا شنو التقاليد بتاعهم شنو عادات شنو. طبعا في قبائل بيطلعوا جينا برا بيعملوا كده. So the question I'm asking is when a Balanda child is born there is some custom and tradition that is normally done at the beginning. So I'm asking our uncles here to talk about that a little bit and explain to us what they really do. What is the custom and the tradition that they do when a new Balanda child is born? So, Ustaz Isaac, you can go ahead, or Uncle Nicola, whichever. And I just want to add something before they start. I just want to add something. Sorry. Yeah. I just want to add something. أنا داير نعرف is it there is different مثلا لبيت وولد ولا the gelda is all the same. Thank you. Sì, un domani cumulano por di Nicola Bringi si mangiava le gatti con ventirone ma hatti con lo si yeah. Uncle Nicola, you're muted. You muted yourself, right? Okay. فتحت بعد ما جنا المرأة لما يلدي بعد الصورة بتاع جنا بقى ده بتروح جنا بعد ما الصورة بتاع جنا لما يجا
بعد 4 يوم ولا 5 يوم، وغالبا بكون 3 يوم 4 يوم. كان صورة بتاعنا ده أكتر من 4 يوم، ماشي 7 يوم معناته والله المرة ده جامان صعب يعني. الناس بنظروا له قال مرة ده والله جامان، لأنه صورة بتاعنا ما وقع قوم، لأنه صورة بتاعنا دائما بوقع بعد 3 ولا 4 يوم. لو صورة ده أكتر من 4 يوم ماشي ل 7 يوم معناته الناس بنظروا للمرة ده لأنه مرة ده جامان. عشان كده صورة بتاعنا بتاعهم ده رجع الصورة ده نكالو بالله. يلا نرجع بعد ما الصورة بتاعنا بوقع، بعد بقوم يطلعوا جنا برا، يعني الصباح بدري يا بيطلعوا جنا برا، بيطلعوا جنا برا بربطوه في كتب بريش في كاشمباب، والأم بكون قاعد جوا ده وبرفع جنا بكتب في كاشمباب. الولد بكتب بيجيبوا له كانغو اللي هو فاس ونشاب مباوج بتاعه نشاب كيتون نشاب من ورشال كتبه، يعني ورشال صغير بكتبه جيش وحاجات زي النشاب، وبعملوا باول بتاعه يلا برقدوا جنا فاتها. بقوم لما جنا ده يرقد بقوم يقتلوه نشاب ده هنا بتاع باول ده نشاب ده وراه هنا ده بيسموه شنو؟ جيل دوغ جيل تاكاو مكاين نكبي دي ده كانغوما تمرو. يلا بعد ذاك طبعا كله كلان عنده شبر بتاعه. man زي أننا ناس فنر بقتلنا نو حاجة براو زي السي، وبتاع ناس وين ده بقتلوا حاجة براو. لما ده جنا ده بيجي رقدوا كده بقتلوه يلا بعد ذاك الشبر بتاعه ده. لكن قبل ما يقتلوا بيجيبوا بيت سجاير كمان برقدوا جنبه، بيت سجاير برقدوا ولد ده كان ده ولد برقدوا ولد جنا ده ورقتلوا حاجات ده كله يلا برقدوا بيت ده في جنبه. بعد ما يقتلوا حاجات ده يلا بدقوا صوت يلا بعدها يا بيسموه جنا بابا بدقوا ما دق قال صوت الدق، لكن خفشة عشان ايه يا بيسموه جنا ده بابا دقوا هنا غنوا ليمون ده والجنا البيت ده برقدوا البيت ده يعني يعتبر يدي عناية شرعية للولد ده على أساس أنت ولد بعد ده هتتزوج، وبنفس المنطق للبيت. البيت لما نيجي يطلعوه برا بدو حقه مكشاشة برقدوا بكتوف هذا بدو مكشاشة ويلا بكتوف شبر بتاعنا ده وبيجيبوا ولد كمان ولد صغير برقدوا جنبه عشان ايه انت قايم ده بكره هتتزوج ويلا بدقوا صورين يدوا اسم بعد ما يكونوا شبر يلا بيطلعوه برا. That's how it goes. يمكن برادر ايزاك لو عنده اضافه ممكن. اي دقيقة قبل ما تمشوا وجينا ده لما يلدو دايما كانوا بينادوا أكل مرة اللي أنكل ولا كازن بتاعه، هو بيجي بالنشاب ده يكوتوا أو الرقبة بتاع الجنة، قال عشان رقب جنة ما يكون بطرف كده، وبعدين بعملها سيدة وملا من سمسم يلا باكلوا جدي كله يتا ما بيخلي باقي قبل يودو جنة دي جوا دي لناس فنير وباقي ده فكان ده ولا ده كله بلاندا، ده كله بلاندا. ديسيم. لكن الام او السيده الكبيره او البكتولو البكتولو بمراد يبلاو بلد يعني اول اسيده ده بكتور راسه لام بكتو في اسيد وليه لازم اسيد عليه وسمسم لازم ياكلوا اي كتو سمسم ده يدوا لام اسمه يبلاو منجاكا. منزكا نيجي الله ميله يخليك ما ادري ياكلوا
اوكي استاذ ايزك، ممكن احنا نديك الفرصه، انت ممكن بعد كده ممكن تزيد في الكلام، ولا ممكن نفس الكلام بروتان زي ما شايف في السكرين هنا، في ناس دايرين يسمعوا الكلام ده بروتان. so maybe you can elaborate بروتان في المحل ده. انا افتكر كلام بتاع الاستاذ نيكولا واضح جدا وكمل اي حاجه، ما في حاجه انا بضيفه تاني. طبعا اي نوت اللي قبل وانا عادي زوي بفير no kauli wala wira no hadiza ndivyo no بعد 7 يوم كله. وطبعا wi doti wi tani no fari biga wi kusendi di teno bedri biga wi kusendi di teno dize no vo fa adize kawi vundo la sono koro di Nicola wai no adize kawi ka ukimoza no de 7 يوم matiregi adize ngba watanzokti o nawi dido biti ni di tawi de bodi to ai vondo wa de amano ngi taba ngani on general pivi ke viri yani iye bitima lakini adi bike viro tagel kulu nzobana bindino gel indikati gel indikati lakini wala de mata ukino ati mano ngi tu ati ketive mandaka di milko wa mina wira ona ati no ati tu ginda ati ketive ginda la mon bigi taka vogi da zobe ati de mo wi di dai di line di mo wi o wati ma ina ati ve tufe saban ngano awol ndano wi di za ino ina ati ketive tufe fe ndiswa tabi ka wono bi na ka wi no kiudi ngo kidi zanga gba ati ma tufe ni gba nda ni tufe ga la on bi pete no lakini ai no titu ilim ai kira di kwa enzo wi fa ati no sono za qui adi wise ka wi adi zendi vondo adi kokorni ve kanka gana o kanka gavungavo yani وأنا نفسي نتانو بكتاب المقدس دي كتير في السن والبادي أسلم يعني عينه بعين فأنا نسون تقول عدي واحد كوي عدي زندي فندو يا فأنا بقى بيرا وينو كوي ما كوتي نادي تسرع وينو تجازا za yala adi bidan dirbi kawe job nambana dirbi we kan yeah انا جاي في المحل ده كلام جازان، انا جاي فوق. ما نسينا قبل. اوكي سو كلام شكرا للمعلومه استاذ ايزك. ثانك يو فور سينج ات ان بلاندا. السؤال اللي قبل جابوه موضوع بتاع جازان I was speaking on it earlier قبل في لما كنا قاعدين نذكر مرحوم دكتور جون ريتشارد. انا قلت طبعا انا بسمع جازان ده كتير، يعني انا بسمعه في حفلات وفي الدقيات، يعني بيلعبوا في everything. so انا داير يعني الفهم بتاعه، هل الاغنيه ده بيشغلوه في حاله وليه بيلعبوه في فرح وفي موت وكده يعني. وانا سميتها كمان يعني طبعا من باقي الاهل قالوا طبعا ده مع ده فكره الانجيل بسيط، قالوا كمان الاولاد لما يبلغوا يوصلوا يعني 13 14 في السن بتاع البلاغ ولا خلاص ماشيين يطهرون، قال ده اغنيه كمان بقدمون به وبجيبون به. So the question I'm asking is the song Gaza. Gaza is a Balanda traditional song that it's normally played in funerals and weddings, and also when boys become teenagers entering into a manhood, they play that song. So I'm asking Uncle Isaac here and Uncle Nicola to elaborate on that and explain to us what is it really. والله هنا بس قاعدين نلعب أغنية ده بس بنرقص وما عارفين حاجة ده كويس. So I just want to add something in Edmond thing so it can be like one answer. And my question is because I'm a girl, so I'm trying to make sure Pam is here. So my question is as well. Just 1 minute. We are now, you know that we are mixing culture and history together. And my advice is that we should have different topics at different time, or otherwise the kids cannot get it right. Or I'm wrong? No, my question, Jagibel, so we should yes, we should it's dragging you everywhere now.
Yeah. مع Okay. الحلقة هو يكون you know we will have a History, second right? portion of this. Yeah. هيكون في second portion of it. So Mhm. since the question already came up, Isaac Yeah. Nicola, you can answer that, and then we can merge back to the history. Yeah. and then Okay. الحلقة الجاي إن شاء الله هنجي فيه بأكثر من الأسئلة طبعا الهيستوري بتاع بلاندا كتير خالص. Hey, a lot. الهيستوري والculture Yeah. والcustom is gonna take us a really long time. We cannot all do it in one show. Mhm. So we will do it in the next show. So Okay. Mhm. yeah, I'm just gonna yeah. I'm just gonna add in Edmund question. It's the same question. Taban for me as a Balanda girl is important. Like Zema Edmund Bugul Gaza Reba Mulai Mahalana busy. Is that Gaza song the same way they treat le Aulat wala le Rujal? Is it the same way Kamambi Amule Mara fi Bika wala fi Aries wala fi Shinu? Because Ana Hina I'm talking about gender. I just want to know. Fia to Hajat fi Balanda bi Amalu Masala le Mara وفيها حاجات مثلا راجل because I know even في بيكا the way بيعملوا مثلا راجل I think I'm not sure how many days but it's just for me it's important I want to know this parish and next time لو يكون في غازانا ما نجي نساكت كرينيوم شكسر thank you. Well, Gaza is always practiced for in order for coronation of the heroes, those who dedicated their life to serve others, those who are considered heroes. And also beside it, they play during circumcision for boys. So that's how Gaza is always done. But for girls, we always do what they call Njinga. Njinga is for girls, but Gaza is for men. Maybe Brother Isaac will elaborate a little Way bit. on that. اوكي عشان شكرا كثير استاذ يا اصلا نرجع في هيستوري بتاعت المنطقه بتاعت غرب بحر الغزال في غزا جات في In Balanda, بدايه Isaac. يا انا بمكس يعني Mm. غزا اساسا هو كلمه بروتان كريش معناه غازي دي مروتان بلندا وغزا جات في ايام بتاعت زمن بيقولوا ايام بتاع الفعارة ناس زمن بتاعت الزبير والرحمة كونوا كفعارة كدي جيت انا كانوا فاينو انزو كريش اينو اديك دينو بغازي وغازي نو ايضا انزو بانا بيكانو اينو انغا عندي كراو ف الكان بيحصل كالعادة طبعا المنطقة بتاعت الزبير هي كان منطقة بيجمع كله القبائل المنطقة يعني اليوم بتلقى زانجة بيقول غازا بلاندا بيقول غازا غولو بيقول غازا كل المنطقة الناس اللي كانوا في المنطقة هم بينطقوا الاسم واحد بس حسب النطق من كلمة غازي يتحول لغازا ودي كان عبارة عن الطهور الجماعي لأنه كان بيشيلوا الشباب في سن معين بيودوهم في معسكر وبيطهروهم وهم بيقعدوا في معسكر لحد ما الجرة تبرع وبعد ذاك بيقوم بيطلعوهم بطابور شكل طابور عسكري وفي رقصة معين هم بيرقصوا وده زمن بعد الطهور طبعا عندي دوقتي كان ممكن لمدة شهر سيكاتي يوري كاي دي مانو وبعد ذاك ادي زندي فوندو ادي بيكور ادي باسديندي yala ngwaje bise gazano ndatige viri ngwaje bise gazana kan tamam no ay manzo vir tale igare wala njongbandal kagbi njondogo kagbi njodiga kagbi agbi no njokto makoti yani ngwaba nga njongbandal dive daimala daimala bul bisimilai tabur sawaya kaiwa njondogo dive naimoya we gitako jiwindilo
walile walile waye Wow. sirigande lasine wangota mbe wangota ya ngoti kelenga kana no ngaba nditika no tambe joko da duro vengbe tirone we fa njosona no ai manjo virtale geroela ya gbino kan joso makoti ndiswa bi wona no agbitiga no alma ka wivirla ngode ka windogo ka wishere ka wigolo ka winga kana no kulo ndika kana riwela yate yala ti basena no la kashkul la multi language yani kano ti bita basa ti before fa ka vir di zer gaza ti kokori ti tagel di vir non di so gaza na ino agbino asora a ti wakana buona no ta ina di ke ti mpangao ya di zeno ka ningi ba ina nanga di keltinga ona ti tengi girkana ti ma ti warta kana ubi ngonti sikana ti yel no wila ati mano volu ati mate fa ngono mve agbi gaza ngo so fondo no ngono ara fa ati mono ya ngono mve agbi gaza ngo so fondo no ngono ara okay gbi before ati zeir sazon fa wono vivo e kama ti tong wala ngwa gil no ingo na ti ter tan ke ka fino ati bi no por gaza ati du gaza no ta vai so morao ya no ta guranda diga viriranda bitani tana ke gaza no bi wona diga wondi ka vara ya Okay. شكرا استاذ انا ايزك اقول للمعلومه. انا اقول اضيف لي شويه اي اوكي تفضل. عندي personal arrest I develop from the experience neno bintimkana una waneno tampa bena maino bena na waneno tampa akabro wanano lono gere kamesasha ayata rubu kamesasha na rubu kani ya beta no taro tinako awadu tampa de gano ati digero tane tabolo bas o kani no ti ditandano ati sintano ke maduga sa yara urono ti ridano ti adi tandana diraga abu ano sirega ngano ka sirga Aywa. ati ditandana no nadi dandan de tino nadi dandaga da ger murkora da ko dita sibo Bizoka Ayubwa. ma da ko dita si ka ko yuba fa gbero me da ko rogata da ko rogata buri Oh my yara God. bata iwe batika no bata ina saba wala ina ke no kage yure saba yani bolo no imo na ne mai no ka jingon be ai ma antibiotic there lakini I know very poor within 7 days No, ita yure بعرف الدكتور اللي اكتشف بنسلين ده هو اكتشفه من روتس القى بيقوم جديد okay بلان القى بيقوم. okay I so think that chemical is in the sprouting of the dura. okay Yeah, so that is why it's after good 7 for the days treating. ati tala do roga me do buno we no ta porge ati bita porge ruti ati nia ruti ati mando ya da ya bangana ne de la mando una ati bika por ati maganta kana dita ta bande ka cercano pino kana ati ti baila ni no da ya te ta bando bande it was it's ngano ka we 1959 ngano ka 1959 so ngana wondi kama mafikiri yako kama walipeleka mambo mengine ndo mangaro apele awarota watamba ina ai no tamba uzemba ngama uba ina
Bendig wila na ayat ada rubu sama. Saya salah. شكرا للانفورميشن انكل برنجي وايزك. الحلقه طبعا هيكون جاي للنهايه بتاعه، باقي لنا 15 14 دقيقه عشان نقفل الحلقه، وان شاء الله هنقدم ثاني اسبوع. طبعا احنا بنجي كل اسبوع بعد اسبوع، بنجي مرتين، ما الاسبوع الجاي لكن الاسبوع اللي بعده هنجيبكم ثاني. وطبعا الهيستوري لسه طويل جامد، بس انتوا بدات يا دوب هبشتوا فيه شويه شويه. ان شاء الله الحلقه الجاي انتوا هتكون عندكم الفرصه الحلقه كامل، وبتقدروا توروا كثير يعني من الهيستوري. So the next episode, you will guys will be able to elaborate more, expand more, and educate us more about Balanda history and culture. لكن هنا بنكون جايين للنهايه بتاع الحلقه بتاعنا، بس هنا داخلين ل4 ساعات ماشيين. So لو في اي عندكم كلمات اخيره ولا you want to summarize something, we have about 12 minutes left and you can summarize real quick and then من هناك بنمشي ونقفل الحلقة. So أستاذ أمين أنت تفضل لو عندك أي حاجة قدرت summarize وقدرت تضيفه للنهاية بتاع الحلقة. لا شكرا كثير كمان. انا معلش بعتذر لانه النوم شايلني مفترض مسح في زمن، لكن اللي زيني تماما نزي اكيد ودنا الشو خلاص قرب انتهى وانا جيت متاخر، فانا بعتذر لك مفترض من البدايه، فانا اسف شديد. فلي شرف عظيم انه التقي استاذ نيكولا برينجي في ونبوت معاه في هذه المنصه بالتحديد ونتكلم عن الهيستوري. يبدو انه نيكولا برينجي النساني، لانه كنا مع انفراجة زمان في 86 87. زمان انت كنت ضابط مجلس، انت لو بتذكر في مجلس كنايس في جانا كان سكير معاك عنده مفتاح بتاع المخزن بتدورها في مجلس كنايس، انت لو بتذكر. ما زمن طار هاي زمن طار هاي. ف ده كان بتعديد في 88، فدي حاجة اللي أنا أقدر أضيفه. فليه عزيم الشرف إنه أنا بعد مرور سنوات طويل نجي نقابلك برضه. فشكرا كثير وشكرا للمشاهدين الأفاضل يعني. ثانك يو. شكرا أستاذ ايزك. نقول نيكولا بنديك كمان فرصة سامرايز في دقيقتين ولا 3 وبعد كده نقول كلامنا الأخيرة وبنقفل الحلقة. والله يا جماعة أنا مبسوط خالص للبرامج بتاع الليلة، و I wish إنه الموضوع ده يكونتينيو، ويعني إحنا كلنا نتعلم من بعض. أنا الليلة اتعلمت بعض حاجات بسيط برضه من الأخ إذا فيما يختص بالموضوع بتاع غزة. أنا كان ما عندي معلومة عنه، فأنا استفدت منه. يعني إحنا يعني ده يكون ملتقى بتاع إنه إحنا كل واحد يتعلم من التاني ويستفيد من التاني. ف أهم حاجة اللي أنا بشوفه إنه في برامج الجاي كان في أي زول يحاول يشوف كان عنده أسئلة يجهزه، يعني يجهزه جاهز عشان يقدر يسأل، ونحن كان قدرنا نجاوب كويس. كان ما في أننا نقدر نفتش له إجابة من كتب ولا من أي محل لأننا قاعدين نعمل فيه بخصوص. أنا ما بكتير أكتر من كده وبشكركم. شكرا. اوكي شكرا انكل نيكولا. نيبيلا انا بديك كلمه وبعد كده كليتو هنقفل من شكرا to have you here, يعني صرنا نفيلنا بفعلا نوتا نوتا كديكشنري Balanda no ativi and I feel proud to have an uncle like you and you too, Isaac. Like it's just it's good to learn your culture. So for us who are like I don't know, in a half and half, but thank you for having you guys. You guys are like blessed for entire Balanda, and
let us continue, and Uncle Nicola and Isaac, we're gonna try our best as young generation, Shabab, Binijibo Ayizol. We're gonna be here. We promise to maintain this TV no matter what happened. Even not all of us gonna be here. Sometime you're gonna see different faces, but it's still we're gonna run this thing. And I think one more thing, Anna Bahawul Namalo. I don't know if we have enough time, Edmond Bitat Moruta Tabarwade. Can we go through it very quick? Mm-hmm. And Yeah, that's fine. We can do that at the end here. But I want to thank Uncle Nicola Bringi وأستاذ Isaac Amin. داير نشكركم على المعلومة. يعني I want to thank you guys على information. The information you guys have provided, it's really it's great information, and a lot of our youth really need people like you to expand on this knowledge, to let us know, to enlighten us, so we know and we can take this information and also pass it to our children. So it's really a blessing that the two of you are here. Like Nivela said, you guys are Balanda dictionary. So you guys are Balanda intellectual. We are very proud of you. We're happy. And Ustaz Isaac, thank you for staying up an hour. So for staying up, thank you for that. That shows the love, your love for your community. Uncle Nicola, come on, thank you so much for taking time out of your day. I know you're a very busy man, so thank you for that. Thank you for being here today. ده التلفزيون بتاعكم. انتوا هنا welcome اي وقت. اي معلومه احنا كمان هنا في التلفزيون. لو عندكم اي perspective information you guys want to pass down to us, please go ahead. ان احنا بنعمل اي برنامج. الهدف بتاعنا هو كيف نوحد بلندا، كيف to expand Balanda culture to everybody. So شكرا لكم جامد. الحلقة الجاية إن شاء الله المشاهدين لو عندك أي سؤال you can send it to us through our Facebook page and Messenger, or you can email it to balandatv@gmail.com, and we'll be able to prepare those questions للأبسط الجاي عشان أنكل نيكولا وأستاذ ايزاك بيقدروا يجاوبوا عليهم. اوكي كليتو انا بديك فرصه انت ممكن تتكلم وموضوع التبرعات also, and you can thank both of our guests and we can conclude from there. Ay, neti ze gracias ya shedid Nicola ta Isaac. Ndadi nota malumat ketir kois fa gabal dua ma TV no bano na mabi video gi ke na ti weno kana no gudu fandindan vedi vondo min alfen didi no ka virtala nuta kemia ke wene na ti weta wona no be andata lim ka weta ta ternda no mewe fa na durno kana won ka ko bu murda no ta la fondo ta fikra ta konti diso ka wi monti gilla ka wi la na vela ka idmon tabia on kon ke tiro ke TV no ayel ka wi ta te ternda de nganu vision na ti no na TV no ai di ta murdanze kana uno sor mitindi kon wila no dia bo video no I know very interesting and dabaigi yani anda lisa duru war kon ziyada lakin kagadra du vartiti tayowa kan hati fa no IT di jama kirki unity adi through TV no dabano fa netisha kirra ketir anda du var soro ziyada nedur se wondi dakwa netia through list wakana on ambe govil zido ta konda so daiku Dr. John Richard du shakir kana ono no shed gid wala min ta nzon vodo ya ngiso bi gabal kida langon mati do gi North America kon wala Canada wala Australia tanga giro wa kana uko ngino maksud shedid ne de no ka tax message ketir fa IT using da no be no ai mavo ta gil
Dr. Richard, lekin ayuno unity. Lekin edu robe unity ama mumze monti di ager ta voila. Ama mumze ati di nota kului sala suwa community no bindana no. So avangai anda ati koti anda so ayil kama saki lazim murunda ati donze yao. Fa neti ay soro neti kene kana uno ambe kon te dil binda kon ta dil a North America. Se kana won di no miti gabi ana waduru awil vilwe bi vil kali satane kon lamia kana wana yorno mutakir nali sata yo awil ay misri fa kabi ana wati gondo kan lisa so ko vil ndida hali te soro wala luve gabal yo meten fa kana ono ne steli vil no bindino I don't know adino Lydia Musa ta Simon Musa watino Angelina Toka du wilate yo kimia wabil du tiyo ager le kana ona atino Fatima Gewa une kleto tingui James Natale Rina last name dobel mano ko ndiwira very difficult Monica Valentino Ushin Cecilia Ushin Asunda Mas Edmond Natale ko Levi Koma Dominic Carr Luis Guma Hanan Adam Monica Batal Justin Darius Bashir Sabah Cody Paul Ofo Joseph Julu Carmela Rabi Monica Drew Katie Abdallah de ngono kana uno ni Selim Kapi Levi Dino Juma, na I can see Levi Juma. yeah, I said Levi Juma. You said Luis, you didn't say Levi. Luis and Levi. Yeah, fa shukran ketir zira dota zomve unda continue tanga girwa kon tilangon ka ya di langon gi wala tabangawo mvo tinda ya oneti rota kon neti ze ufe okezi ilmo. Okay. Yeah. شكرا مشاهدين بتاع تلفزيون بلندا. احنا جينا لنهاية الحلقة بتاعنا. ان شاء الله للحلقة الجاي بنقدر نكمل الأسئلة اللي ما سألوا ما قدرنا نسأل السبيكرز بتاعنا الليلة. ان شاء الله في الحلقة الجاي هنسأل الأسئلة ده. اي زول عنده سؤال ولا عنده فكرة ممكن يرسل لنا الأسئلة ولا يجهزوا يوم الشو. هنا بنسأل أنكل ايزاك وأنكل برنجي يتكلموا في الموضوع ده. أنا شايف نقال رافع يده بكون عنده داير أقول كلمة. No, it's just the list بتاع Canada. I'm gonna go through it very quick to make sure because you forgot about it. So yeah. الليست بتاع أمريكا ده أنا ما سميتها فوق اسم حنان آدم. Hanan Adam ana No, kuta no, ya yeah. Okay. So yeah, Tino taban no kana kono Canada kon ka virno kono no vilon dingi taban wono dayik lakini no nadur bela jindino yani no so proud of them and shukran ketir yani it mean a lot back home there. So netia very quick and I know the time is almost there. So that's on a plate of I know no be numbers just the name. I have Dieter Richard Younger, and then there is Nivela Philip Gula, Lucas Sergio and Gisela, and there is Joyce Charles Ringo, and there is Perina Kafi, there is Marta Mina, Nicola